Warm greetings. We'll begin today's program within 5 minutes.
Abhi, your turn. Enthusiastic and red carpet greetings. Start writing no matter what, because the water does not flow until the faucet is turned on. With this beautiful quote of Louis Amo, we would like to begin today's program. 3S Ramaswamy Naidu Memorial College, Satur, the Department of English is jubilantly conducting a two-day international webinar on creative writing. Enormous ecstasy and great welcome makes a merry feast. Now I request Dr. S. Jayanti, who is an industrious acting head Department of English, to give us a merry feast by her welcome address. Dear ma'am, please. Writing is not life, but I think that sometimes it can be a way back to life, says Stephen Hawking. It's quite true. Writing can be a way back to life for those who think that there is no more life. With these words, I deem it a great privilege to welcome you all to the second day of the two-day international webinar on creative writing. It is my privilege to welcome our principal, the head of the institution, Dr. S. Ganesh Ram, who always encourages us in all our endeavors. I welcome the head of the department, Dr. S. Sumati, R. Sumati, who always supports us in all our ventures. Today's speakers, we have two of them who are quite renowned writers. Kalinger Mahesh, who is from the Hindu. He is a reporter and a writer. The other speaker is Mr. Souvik Narayan Kaur, who is a poet and researcher from the Vidyasagar University. We have one more additional participant who is going to contribute much, and that will be joining the team of resource persons who are going to speak these 2 days. With these words, I once again welcome you all to enjoy this session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much for your cordial welcome address. I would like to invite Dr. A. Padmashini, Assistant Professor and Guide, who is my beloved friend, to talk about the resource person. Ma'am, I request you to introduce the resource person. Good afternoon, everyone. Mr. Souvik Narayan Kaur is an enthusiast of literature. He is much interested in learning the classics of several languages. He has read broadly in the philosophical traditions of the East and West. The philosophy of literatures and religions form the primary sphere of his literary criticism. He has completed his post-graduation MA English Literature and MPhil English from the University of Hyderabad with first-class distinction. He is qualified with UGC NET JRF in 2019.
He is pursuing his PhD from Vidyasagar University, West Bengal, right now. His area of research is on William Wordsworth, sublimity, and the Enlightenment. He is prolific in creative writing, academic writing, computer skills, editing, publishing, and public speaking, and presentation skills. He has published 2 books of poetry, On the Horizon of Thoughts and Poet's Choice in 2013 and 14. Some of his best poems were published in the books in Abaya, the college journal, the Taj Mahal, the Review of Taj Mahal, the Harvest of New Millennium, and some other Indian journals. His poems, his other poems, College and Ode, and It Doesn't Help, were published in Penwood Review. It is an US-based journal, reputed journal. The other poem, Rasalpur, was published in The Journey Along the Silk Road, an anthology. It was published by Last Hour Publications, United Kingdom. Reincarnation, The Truth of Poetry, a philosophical treatise on the immortality of poetry in the Interdisciplinary Journal of Language and Literature. He also published his poetry in contemporary. He also published his poetry in Contemporary Literary Review India, The Literary Chest, The Contemporary Vibes and Creative Chromosomes. He has published his research articles in various reputed peer-reviewed journals. He was the creative editor for the Literary Voyage Journal. He was appointed as the head poet for poetry reading at TIFR, Hyderabad. He delivered introductory lectures for MA students on the genesis of Romanticism and medieval literature and the Enlightenment. Native essay writing competition, which was organized as Hazaribagh, Jharkhand in the year 2009. Then he secured 3rd prize for a national poetry writing competition, which was organized by the Pune College of Arts and Science in the year 2017. This is the brief introduction about the resource person, Mr. Saud Narayan Ho. We welcome you to the session, sir. Over to you, sir. Thank you. Namaskar. Thank you for having me. And I'm really thankful to the Department of English, SRNM College, for having me today. And I can't thank Abhilasha enough. She has been friends with me for now 9 years. And I wish we can stretch it till 90, if conditions permit. Today's presentation would be a little different from what some of the audience might be expecting. It will be on the creative unconscious. Now, one of the things we realize when we research or when we write or we do both is that there is always a need to express something that is repressed, and that repression often takes a very florid language which often becomes poetry, or a language that is better suited to prose, and that is where we get our short stories and novels. My paper today, a rather simple one, overlaps the idea of creativity, of creative writing, and what role the human unconscious or the collective unconscious of the human mind or the human psyche plays in the making of creative writing. I would try to bring out some facets of creative writing through the unconscious, and towards the end, as we know that on the 23rd of February this year, there was Keats's death anniversary, and not much has been done on our part to ensure that we continue reading the Romantics and appreciating them in a way that would be psychological rather than simply encomiastic. I would like to begin with a short encomium of John Keats and an understanding of his psychology through Freud, Sigmund Freud. You see, in one of his books that is called The Psychopathology of Everyday Life, Sigmund Freud met a woman
during his course of talking cure that is popular as psychoanalysis. And the woman, out of a certain enthusiasm for love, would go on to repeat the lines from a very well known Keats poem, today best known to us as Ode to Apollo. She repeats the lines in these ways: In thy western house of gold, where thou livest in thy state, bards that once sublimely told prosaic truths that came too late. Now, she could remember all the lines in the very order that they were, except a slight problem. Now, when she goes to Freud, she says that every time I'm reminded of these lines, I'm reminded of these particular lines, and I say this is by Keats. To which Freud answers that it is possible that you have somehow mangled the original sense or the original lines in Keats, which runs, and I repeat, in thy western halls of gold, where thou sittest in thy state, bards that erst sublimely told heroic deeds and sang of fate. Now, as you can see, there is a mild change in the original lines by Keats and the lines that she repeats. And then Freud wants to find out what happened. Why did she misread Keats or misremember Keats? To which she does not have an answer, and Freud begins his session. I won't go into the session, but this is Freud's understanding of it. The woman had been in love with a very romantic man, a man who was in every ways a romantic hero from our best cinemas. And she fell so much in love with him that she wanted to marry him. And in course of that, she remembered this, she memorized this romantic poem and wanted to repeat it in the very way that it was. But suddenly, towards the end of their relationship, he ran away, he disappeared, he married somebody else and settled. And her poetic dreams were broken. Now, I stress on the phrase poetic dreams because you see, her love was for a man who was romantic, and that was why she remembered the lines. Now, she could not disremember or unremember the lines, so she decided to deconstruct the lines and remember it in a different way. She removed all the poetic elements in the poem. Say, for example, in these four lines, halls became house, sittest became livest, erst become once, and the fourth line is entirely changed. Prosaic truths that came too late was her version. Heroic deeds and sang of fate, of course, was the original line. Now, Freud says that this happened because your relationship failed. And because your relationship failed, you did not want to be poetically moved any longer. So you remembered the lines, but mangled its original version so that it could now suit your prosaic, experiential version of how life should be. This is an important development in our understanding of psychoanalysis because you see, creative writing, as Keats might have thought, or as we think of creative writing, is not a piece of text that we read on a screen or on a page. It is constantly transformed and transformed to a point where it might no longer resemble the original text at all or the original thought. People remember creativity in their ways. People remember creativity as per their needs. This brings us to the first point about creative writing. What does creative writing give us? The important point to remember here is that creative writing is not born out of the pleasure of writing, but out of the necessity for pleasure. This is an important understanding which a lot of us make a mistake about. And even while reading Keats, we tend to get a lot emotional than thoughtful about what Keats wanted to say. We take pleasure in it not because the lines are good, but because we need pleasure. Now, there are 2 points to be remembered here. First, you see, a person could easily ask the question, since the woman in this text that I cited from, this woman had misremembered out of emotion. So, is emotional forgetting the only kind of forgetting that we see when trying to remember creative writing or trying to recall it? That is one question that we can't go into because a lot of people might say that there are other things that lead to memory. But that question will be left for the time being.
Whether emotional forgetting is the only kind of forgetting is not our question for today. Our question is more specific. It is literary forgetting different than customary forgetting? That is, a person might go to the bazaar and buy onions, but then he might have forgotten and brought something else. That is also a kind of forgetting. But then, why do people misread or misremember literature? Is the question that we will deal with today. I will go back to Freud's idea of why we remember anything at all in the first place. You see, one of the reasons why we start writing, that is what impels us towards creative writing, is a certain dilemma with emotion. How we feel has something to do with what we remember. Or, if I can put it in a different way, what we want to remember is often changed by what we tend to forget. And in the process of that, we often remember what we did not want to remember simply because our mind needs to remember that so that 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 particular aspect of our emotion or that particular aspect of our thinking that is impelled by that particular emotion does not disappear. It is the necessity for pleasure. So there is a deep intermingling between thought and emotion all the time while we try to remember or forget. Number two, you see, Freud also addressed the question directly. My audience, my well-read audience is well read, and I believe that they have come across Freud's this well-known text, Creative Writing and Daydreaming, a short text of 8 pages, simpler than most of Freud's original talks, and this one actually was delivered as part of a seminar like ours, which was actually about creative writing. So let me go into that. Freud's point in creative writing and daydreaming, or creative writers and daydreaming, was simple, that there are two reasons why we write. First is our ambition. Now, this ambition could be becoming a great poet. I'm not going into that because it is not directly in the hands of the poet or in the hands of the readers or the critics. But people are impelled by ambition to create, and creation often becomes original because we see that while creating, the creator works with something that has not been worked with in a way that he has chosen to work with it, abstracting emotions in a certain way and the inclusion of thought in such a way that it creates a mold which is different from the molds that have been created with the same material over time. And of course, there are erotic wishes that lead to creative writing. A person who cannot express love, his erogenous needs to a woman, or vice versa, would probably try to express his emotions in a way that is different than how a romantic lover would express. Hence, Keats's poems that we get, and of course, his letters to Fanny Brown would be uh, a scripture for people who would like to go into creative writing. Thus, creative writing, as far as Freud is concerned, deals with two questions. One of ambition, which is going to be our important aspect for the day, and erogenous needs, which we will express through ambition. What Freud says is that while people are ambitious about creating or creating, they generate something called for pleasure. That is, if a person wanted to indulge in creative writing, he would already draw a lot of pleasure from what people have created and the fame that they have earned in the process of doing original creative writing. A person, for example, who has read the Chilapatti Karam would probably realize that if I had become a great author, I would probably be revered and loved as Chilapatti Karam, the text is by Ilango Atikal, and I would be just as much loved if I could be original. So the ambition to become great often becomes one of the reasons why people create. But why does then a creative writer want to be remembered or be great or be misread in the future if he manages to become a great author? The answer here is simple. The reason is that a person who is led by ambition is also a person who is powerfully able to manifest his emotions in such a way that he can express them through language. And that is where creative writing plays a huge role. Creative writing is not writing necessarily a poem or a text
or writing anything at all. Creative writing is the original expression of the human mind that is able to deal with the anxiety of emotion and the thought of ambition or the ambition of thought and their expression in a way that is presentable and understood by a widespread audience. This can be understood in a way, this the idea that ambition can take into consideration thought and that thought can take into consideration emotion so that a holistic understanding, because you see creative writing is a holistic development and every holistic development needs to have a reason why it needs to be holy. You see, for every holy we have the word sacred, but for every holy we have the opposite word, that is unholy or wicked. What is wicked about creative writing? Since creative writing is a very conscious way of pursuing what we do, it is important that we realize that there is an unconscious way of wickedly expressing our emotions or our thoughts in a way that is not creative writing. A simpler answer to this would be some of my erudite colleagues might be familiar with Jung's dream in Memories, Thoughts, and Reflections, where a person carrying a candle has that much light to himself and the entire world is surrounded by darkness. And then he would say that as long as I have the candle with me, I would be able to pursue my path and nothing can touch me. But if I were to lose this small candle, I would be engulfed in my own unconscious, in my own uncreative, so to say. What then is creative writing? Is a question that Freud keeps asking. To which Freud's answer is for pleasure, as I have previously said, that a person is able to derive ambition from what has happened before and that he can recreate what can be recreated in a way that is original to him so that he can be appreciated and loved. But let us go back to the second point here. How exactly does a person express erogenous wishes or erotic wishes when it comes to appreciating creative writing? You see, there are two ways of dealing with this question. First of all, one can say that a person who indulges in creative writing is not in charge of himself at all. That is, a person who creates is not a person led by himself, but a person led by somebody much more powerful and something much more driven. One good example would be Plato's understanding of the divine poet or the divine author Homer in Ion, where he says that creative writers or creative writing is an exercise of divine madness. Of course, divine madness is something we understand. Much of our yogic texts come from divine madness. Much of the Iliad and Odyssey seems to have come from divine inspiration. And of course, the great poet Milton would go on to say that his text is a direct invocation from the Greek goddesses Urania and so many others. This trend would be followed by the other epic writers of the English romantic tradition. A good example of that would be Wordsworth from the Prelude, who would go on to write the prelude to the prelude, and of course the introduction to the Recluse, where he would also call on Milton and the Greek goddesses, and of course John Keats, who would go on to follow the same tradition. My point being that a creative writing could be a project which the creative writer can choose not to attribute to himself, but to something which is more powerful than he is. In this case, let's say God. That was what Plato had to say. There is another way of dealing with the question, which is given that a person who writes creatively often does not feel pleasure in what he creates, could we say that while creative writing is an act of divine madness, that is true, is it negative pleasure that is derived by the creative author who is indulging in creative writing? This answer has psychoanalytic or even philosophical roots before that, because Kant was to come ahead of Freud. And Kant's point here is that much of the developments of society, much of the developments of how civilization progress come from our idea of sublimation, of ensuring that our erotic needs are constantly refined and refined and further refined to meet the needs of civilization. That could be
as simple as cooking food, something which is delicious or done in a very creative manner, to writing great works of art like Ilango Athikal's Chilapatti Karam or Manimikalai or even Kalidas's Shakuntalam. It could be anything. But the point is that it is very different from how a person would pursue primal needs. Hence the point that Freud would say that all this is an action of sublimation. Sublimation itself is creative writing, provided a person knows what to sublimate and how to sublimate it. But this is a philosophical idea. You see, there was in the Enlightenment era a philosopher by the name of Immanuel Kant, who would go on to say that all kinds of sublimation, his word for that, the German word for that would be das Erhaben. Das Erhaben or the sublime is always an act of negative pleasure. Negative pleasure meaning that while I see a mountain, I am happy that it is huge and massive and it is very different from how I see it. I am also aware that a boulder rolling down the mountain could kill me that very instant. Hence, the sense of pleasure that I derive from the mountain is very different from the negative pleasure derived from knowing that I could easily be annihilated in the process. Hence, Kant decided to call all kinds of sublimation negative pleasure. You could say that too about creative writing, that creative writing is essentially an act of negative pleasure. That is, the creative writer, since he is not in charge of himself while creating, could often be unhappy about what he is creating, but he has no power on himself to control what he is doing. He has to continue doing what he has to. This idea is understandable to an extent that sublimation essentially has been understood to be a philosophy that is associated with power, with the satanic, with the divine. Longinus would go on to say that it is directly derived from spiritual greatness, but creative writing is a direct product, so to say, of negative pleasure. Now, you see, the idea of negative pleasure is a negation of the idea of positive pleasure. What is positive pleasure? The simple answer to that would be positive pleasure is pleasure we feel when we realize that that which we see cannot annihilate us, or that which cannot annihilate us cannot harm us, and that which cannot harm us will do no good to us. That is what is to be understood when a person indulges in creative writing, that if what I write cannot harm me or the people around me, that I am not creatively writing anything at all, which is a paradoxical way of thinking about the question of creative writing. Does it do any harm to the people who are listening to me? You see, this is a development on Kant's idea by Freud. Some of you might be well familiar with the text Civilization and its Discontents. I will come to that in a minute, but positive pleasure is pleasure that is derived from something that cannot harm us or that will not harm the author himself in the process of writing. Creative writing in its most original state is an extremely displeasuring thing, something that Kant said, but something that even Slavoj Zizek would go on to say. You know, some of you might be familiar with his big think talks. And there he goes on to say in a very interesting way that while a person creates out of the need for melancholia, a person becomes aware that what he is doing is not exactly making him comfortable, but he cannot stop doing that either. Now, why is that? One of the reasons is that in the 19th century, melancholia was not a mental phenomena only. A lot of people would go on to say it is as well a physiological phenomena. So something that is medical or that can be medically treated cannot entirely be psychological. Hence my point that what a creative writer writes is linked to his physiology as well as to a physiology that goes beyond him. Hence, a person who writes well is often associated with mental sickness or with a mental development that is very different from how generally people tend to think about proper civilization per se. That would be a good example of why Homer was blind. Homer's blindness might have impelled him to write more creatively. Wordsworth moved away from his original homes into the depths of the mountains, into the darkness of the mountains, if I may put it so.
Keats, of course, dies at the age of 25 from tuberculosis, which was, and it has been worked on a lot about what tuberculosis does to the mind. Hence, the original question that if a creative author is led towards the question of creative authoring through his ambition, he is well aware that while he is led forward by ambition, he is making himself ill in the process of creating. And he has to deal with this illness if he has to become an original creative author. But then the question here becomes, this is the second part of my talk, while creatively writing something, and I differentiate it from writing for the purpose of publishing. I mean writing for the purpose of creating. These are different. And here comes the question, how is it or why is it that a person who creates or a person who indulges in creative writing often realizes that he is at odds with the civilization in the process of creating? Now, this is an important question because you see, one of the reasons why we create is because we want to establish civilizations around us. That is why authors who have removed themselves from society would a decade later would become one of the greatest archetypes of society themselves. And I talk from a very Jungian point of view that these archetypes are people who were social rebels. And I do not mean political rebels, but in a very strict sense, social rebels. People who would go on to form laws, would create laws when there were none. And when the laws had been created, they would be unhappy with the way the laws had been created because they believe they could have done it better. Now, that means that creative writing is a double-edged sword. While the scholar or the spiritual who creates or the sage who creates, and I have in mind, of course, the greatest sages of our Indian continent, that while they create, they are well aware of the fact that they are creating for the sake of civilization. But they are equally aware of the fact that their writings are also rebellions against false sense of civilizations or unimproving stagnant civilizations. So, a creative writer, while he's creating, might believe that what he tends to put forward to the public might be better for the sake of civilization, while realizing at the same time that once that civilization has been created, he must self isolate in order to ensure that he can see the faults of the civilization that he verily created by himself, and so that while he's still alive, he or his successors would be able to develop upon that same idea as time goes by, because every civilization tends to stagnate after some point of time, good or bad. Coming back to the original point on why a person or a creator, while indulging in creative writing, is unhappy, there is another reason for that. And the reason is simply an experience that I have while I used to write, and I still write, but for a different purpose though. But the primary reason why a person, and this is an revelation from my side, it is not strictly scholarly, but this is my idea of it, that while a person writes, a person must be aware that his writing and creative writing of any kind, and I generalize here because there is no other way of expressing it, that while creatively expressing from something, the reader or the philosopher or the writer must be able to create an assimilation rather than a separation between his own egotism leading to his writing, because a necessary understanding of the conscious ego is important in order to create, and a necessary non-knowledge or ignorance of what is to come but creative reception towards the question must be open. Else, a person would never know when to interact with the ocean while remaining in his own small lake. So this small interaction or the orifice created between the self ego and the unself ego, the small orifice would become a great creative piece, like the Kural or like Abhigyana Shakuntalam or like Paradise Lost. That these are small orifices that are created, successful canals or orifices that are created between the huge unconscious ego that we are never in touch with,
and the conscious ego that is always in touch with us but is always fooling us into believing that this is the present and this is the present and this present can never go back to the past or can move ahead into the future. The only way that a person can be receptive to this change is if he can be aware of the ambition that there is a huge universe of unconscious ego that we can feed off from, but not so overconscious that he dissolves himself into it. But because then there would be a meditation on the idea of creative writing without any necessary creative writing happening. Because without the linguistic skills necessary for for the cause, it would be impossible to deal with the question of how do I create, and the more important question, how do I create something that people can comprehend? Because these questions go hand in hand. I return to the original lecture, of course. Now, a writer's unhappiness with civilization can be dealt with in creative writing, but how do we deal it, or how would an author theorize his own discontent, his simultaneous discontent and content with civilization if he had to? Now, some good research has gone into it. I will just cite one example of how this happens, and it is this. Herbert Marcuse, Herbert Marcuse would go on to say in Eros and the Civilization that after Kant, uh, a philosopher by the name of Friedrich Schiller would come across, and he would say that while Kant is right about the combination of negative pleasure and positive pleasure, Kant forgets for a time being that these needs that they need to be combined, and this combination is not natural. This combination has to be coerced into activity, and that is where creative writing comes. Creative writing is an act of coercion, a forceful cohesion of two opposite contradictory forces. But how is that done? The theoretical process is this. Friedrich Schiller would say that developing from Kant's original The Critique of Pure Judgment, he would write a set of letters which came to be known as Letters on the Aesthetic Education of Man. He would go on to say, and I summarize here briefly, that there are two impulses that a creative writer feels in a discontented civilization. One is the sensuous impulse. Of course, all of us understand what sensuous impulse means. That is how Keats is mostly understood. But the sensuous impulse or the sensibility or the intuition of sensuousness is very different and almost contradictory to our idea of what he calls the form impulse or the need to create structures. Now, one must not misunderstand this, that form impulse is not the same as structural impulse, because as you see, one of the things that creative writers do, and I do not mean people who write poetry, people who write prose also continue writing prose in many different ways, different from how we continue to see them. But the question here is that even a poet would continue playing with the words that he is given. So some people will write in free verse, some people will write in blank verse, some people will write in couplets and methods and forms and stanzas and ballads and notes and sonnets. But why? A lot of people might think that this is simply because they're ambitious about experimenting with forms. While that is true, there is an unconscious ego driving it. The unconscious ego being that form itself plays with its own formlessness, that is intra-formlessness that is built into the very idea of form. I differentiate it from the original formlessness where there is a certain form which is intra to the entire process. This, of course, is a process which is very different. It has every form has a very carefully built inside formlessness which cannot escape the form that has been imposed upon it. His idea was that this form impulse and this sensual impulse cannot simply be brought together by the idea of civilizational impulse. They cannot come together just because civilization must exist. He says that in order for civilization to exist, there must exist something called the play impulse. And that is what is most important for all creative writers here and for all creative writers beyond our seminar today. The need for the play impulse and its role in creative writing. What does the play impulse do? I will summarize it in three forms through Keats's poem, because as I began by saying, Keats's death anniversary needs to be celebrated in a scholarly way too, not simply by reading Keats's poetry. How do we ensure that the creative impulse
or the play impulse becomes the creative impulse, and this play impulse amalgamates both the sensual impulse and the necessary form impulse. And what are the trinities of play impulse that lead us towards creative writing? I go back, and this is the last part of my talk. I go back to the Keats's poem, Keats's Ode to Apollo. What does play impulse do in creative writing, and why it is the most important aspect of creative writing, so to say? I have charted out three main forms through which we can read Keats in the 21st century. I'm sure others exist, but I speak these strictly from the point of view of creative writing only. First, as you see, and I go back to Florens's example, reverting back is important, that the mistake that the woman made while making Keats prosaic was not actually a mistake, because she is a creative writer by herself. And that is what my original point was, that creative writing could be as simple as making a new dish. That is also writing. You see, the original German word for writing was scribing, and scribing could describe more than writing. So I go back to the trinities that I have pointed out. First, one ought to trace exactly at what point a person becomes creative. And I go back to the idea of myth. You see, Jung would point out that a lot of creative writers, and in fact, I can go back a bit. If you go back to Coleridge, he would write in one of his letters that the great writer or the great poet or the great thinker is often androgynous. That is, he has the characteristics of the masculine and the feminine, not necessarily the male and the female, but the characteristics of the masculine and the feminine. And this makes a thinker great. His idea, of course, comes from the form that William Cobbett was a strong thinker but not a great thinker, whereas Emanuel Swedenborg was a great thinker but not a strong thinker. The difference, of course, being that he was, and I mean Emanuel Swedenborg was, a great thinker because he was androgynous. He was able to combine the male and female aspects of his thought. But this is important, and Jung would go on to show how some of the Greek heroes would display signs of both manliness and womanliness when required. But then the idea could go back as our philosophy. Indian philosophy, of course, portrays Shiv as Ardhanarishwar. That is the state in which he creates most of his great works. The idea of Ardhanarishwar is very similar to what uh, Jung would point out to us, and even before that, uh, of course, Samuel Taylor Coleridge would. So the idea that the author often becomes feminine and masculine at the same time and is open to the impulses of both induces the play impulse, and in the process induces creative writing. Of course, this example can be traced in Ode to Apollo. I will not go into that because it will lengthen the talk. Secondly, there is a need to transform dialectical networks, not destroy them. And I say this very carefully, that it must not be destroyed. The idea of dialecticism must not be destroyed, but it needs to be transcended. In order for a creative writer to create, the need to transform dialectical frameworks into post dialectical frameworks where we are able, or we are open or receptive to the idea that the unconscious ego has much to teach us, and that we can create an orifice between the unconscious ego and the conscious ego, is what drives creative writing. That needs to be understood by us. And finally, as I conclude, a creative writer in the process of creative writing always offers resistance. Now, what is the resistance against? In Keats's poetry in general, I speak, we find that much of what Keats has to say is in resistance against what is there. So when we read, for example, Ode on a Grecian Urn, we realize that Ode on a Grecian Urn is a resistance against the archive of Greek mythology as it appears in that age. Keats's point was that you might think of the Greeks as a race gone by, but no, the urn is as living, the urn is as real as your resistance to the philosophy of the Greeks. You might believe that the Greeks are no longer. No, because the urn is alive, the Greeks are with us, and they are just as much alive as anybody else is.
This example can also be traced in, for example, Ode to a Nightingale, where Keats says that what I cannot see, I can see better if I can believe that what I cannot see exists, because my perception is limited, not because there is no nothing, no something what I cannot see. So what I cannot see need not necessarily not exist or not be, but what I cannot see could be a deficiency in me which I can accept as a development of negative pleasure besides positive pleasure. Therefore, resistance to the real, and that reality could be anything. Thus, I conclude by saying that I have touched upon the ideas of Freud and his understanding of Keats, our understanding of civilization, and the creative writer's achievement in trying to bring together the philosophies of the unconscious and the philosophy of the conscious pursuit of the unconscious, the role of the unconscious in making creative writing seem timeless. Because you see, one of the characteristics of creative writing is that it appears as if it is timeless. There is no time bounding it. Therefore, the timelessness, the very primitive nature of any creative writing, and of course, the dream element the woman misremembering it is also a fact that she might have at some point of time misremembered it because she wanted to dream about it, but I'll go into that later. Thus, I come to the conclusion of my talk. Thank you very much. Dr. Mr. Shovik Narayan Hor, I feel you're the combination of Aristotle, Socrates, Wordsworth, Keats, and whatnot. Really, you have taken us to ecstasy, out to the creative world. Your presentation is much useful not only for the students, but also for the faculty members and every one of us. Really awesome, sir. Fabulous. Thank you very much for your extraordinary and remarkable presentation. Now, this is question and answer session. Dear participants, I request you to unmute to ask any questions to the poet. Dear participants, I request you to unmute and ask questions to the poet. Good afternoon, Mr. Shovik, sir. Really, your presentation was so great. I am Fatima Farzana, Assistant Professor from SRNM College. A really wonderful presentation combining the theories of creativity by Kant, Carl Jung, Freud, and whatnot. And now I have one question. That is, Freud, you mentioned an essay by Freud, that is Creative Writers and Daydreaming. And there he has mentioned 3 phases upon which an artist undergoes while creating a piece of creative work. So the 3rd phase, namely substitution, is where the language part steps in. So my question is this. Because many creative writers, that is, especially our young students, they have problem with language. They are very adequate in the faculties of creativity, but the language does not come up to that level. So based on Freud's substitution, what do you think of the problem with language? How can that be overcome? Is there any way? That is actually a very good question. You see, while substitution talks about a need to develop a form or an expression which ensures that a person who has creative emotions or creative feelings or creative ecstasies might go ahead and ensure that he can put those in words, one has to understand why this does not happen in general.
One of the reasons why it doesn't happen is provided as an answer by another romantic, namely Percy Shelley. He would go on to say, if you remember that, in his defense of poetry, that a person who is inspired while trying to express his inspiration often either lacks words, or while expressing it through language often is incapable of expressing it in the very same inspiratory language that he realized or when he tries to recollect it. His original example was like a coal burning away, that a piece of coal, while inspired, and then while we are trying to put it into work, it burns away. Now, inspiration makes a person combustible, and that is where creation comes as a role. Creation, becoming creative is becoming combust, and writing, becoming a creative writing writer becomes is similar to becoming creatively combustible, if I can say that. That a combust person can only become combustible. But then the question is, while a lot of while all of us in some sense are creative, not all of us are able to put combustion into language. Freud's original point was that to be able to put combustion into language, one first needs to know what needs to be substituted or what needs to be rethought. That is where the element of thought comes, and that is why I said ambition always works with the idea of thought. That one has to substitute excess emotion with thought, and inspirational emotion with adequate language, so that both coexist. That is where the need for a post dialectical framework comes. Language often acts in contradiction to inspiration. This has to be overcome in the same way that combustion often acts against writing. Therefore, there needs to be a way. And if you remember, in that same essay, he would say that not a lot of creative writers are successful writers either, because they sometimes overdo what is needed, or they sometimes miss the necessities. Something that even D.W. Winnicott in Creativity and Reality would go on to say, that a lot of creative people know what they want to say, do not often substitute properly what needs to be substituted in terms of emotions and thoughts, and therefore cannot find a proper linguistic medium for expression. Therefore, to be honest, I cannot really answer your question, because Freud's substitution does not really happen as a very intellectually, a very logically created method, but it happens almost in the same way that the poet was inspired or conceived of language as being there when he needed to express himself. So, to sum it all up, while substitution is a requirement or language is a requirement, language is often a betrayal of emotion as well as inspiration. And the creative writer must have an individual way of dealing with both betrayal in terms of language and the undoing of emotion, which we continue to leave behind in the process of trying to create. Thank you very much for the question. Thank you, sir. You were very clear, sir. Thank you. Thank you. So I have a question. So as a poet, where do you get Yes. that information, Shavik? I'm sorry, can you repeat the question? So as a poet, where do you get your inspiration? Where And do I? second part, why are you Okay. examining yourself so much? I can't see it. Well, uh, uh, actually, one of the things that a creative writer needs to do, and I'm not supposed to spell it out in the open, but a creative writer must always hide his source of inspiration. You see, that is important in order to be creative. One must never, ever reveal to a general audience where one gets his inspiration, and it needs to be hidden away like a genie hides away his powers, and it is not to be found out. But no kidding. But you see, one of I can have I we can have a mythological understanding of the question, as it is. It is always better to go back to myths and how we read myths in the way we do. Well, one of the reasons why we create myths is because we do not want to be found out. And that is one of the things that creative writers themselves do. They do not want to be found out because they're androgynous. They do not know whether they are males. They do not know whether they are females. They know they are both. They know Coleridge is on their side. They know Wordsworth is on their side, but they also know that nobody else is on their side.
So that is one of the reasons why creative writers choose a deep isolation away from the so-called needs of the civilization. But one thing needs to be understood, and and with all respect to your question, why is it that a creative writer never knows what inspires him, or why does he try to steal away his inspiration from the rest of the world? Well, you see, one way of looking at the question would be looking at the myth of Shiva. You see, one of the things he did was he isolated himself from everybody possible, kept himself on top of a mountain, and decided to invent yoga there. Now, why? Now, one of the reasons why he decided to do that is the precise reason why creative people choose isolation. You see, they are people who are not necessarily civilized. They will create civilization for the sake of bettering it, but in the process of bettering it, they realize that civilization will undoubtedly reach its stagnancy, and therefore they will not want to live in that either. Because of the way that they are created, because of their very how should I say, very fine creative, their very fine combination of emotions and intellect, burning into emotion, acting like and a piece of iron that slowly welds its way into something that is created in the process. One needs to understand that all this action needs to take place in isolation from the general hullabaloo of the public. That is one of the reasons I believe why people or the truly creative people hide themselves from civilization. One good way of understanding that would be, let's say, Leo Tolstoy dying. Leo Tolstoy was a very, of course, I don't need to introduce Tolstoy, but why did Tolstoy die in a very strange place away from his home? Was he trying to become more creative? That is one of the questions that I have had as an individual, because I do love reading Tolstoy, and some of you might be familiar with some of his good texts, not the sad ones, not the lacrimal ones, but the good ones like Family Happiness, where he is happy. Very rare for Tolstoy to be happy. But then he was happy at some point of time till he realized he had to be unhappy in order to create. So the question here is, why did Tolstoy, even in his life, choose to die in dry, cold winter at a railway station away from his home while trying to lecture to a bunch of people how to continue being a good human being, and so on and so on? I don't have an answer for that. With all due humility, I would say that one of the reasons why people are allowed inspiration is because they did not want to be inspired in the first place. There is in the Rig Vedas a philosophy that him whom I love I make mighty. That philosophy continues to play along with the idea that inspiration comes to the person who is receptive, not to the person who desires it. So there is a difference between the bee and the flower. Inspiration would say become the flower, desire would say become the bee. John Keats would go on to say, and I know Abhilasha is a great fan of John Keats. We talked about John Keats for so long and so long that even we have forgotten what we have talked about. That it is better to be a flower than be a bee, because a flower is receptive to inspiration, whereas a bee just wants to feed off inspiration. So while we don't know what leads a poet to creation, uh, it is easier to say that let's be a flower and see what inspiration does to us when it does come. As for the second part of your question, when am I going to write? I'm actually writing, but you see, I don't. I do write poetry, but nowadays things are a bit different than it used to be. So you will see me writing and publishing in the near future. I will come back, so we will have something insufficiently interesting to read again. Thank you. Thank you, Pradeep. Very happy to see you smile. There is a question, I guess. Could you read the question and answer? Yes, yes. The question is why creative writing is different from purpose of publishing writing. Creative writers also wish to publish their writings, and why creativity is as simple as cooking new dish. It also needs more inspiration. If it is good, it will be popular among others. Yes, you are right. Creative writing is uh, different from the purpose, because you see, publishing writing is professional writing.
I do not mean that a person who publishes becomes uncreative. I mean that a person who needs to earn his buck needs to publish his writing. So that is a bit different from how a person might think or how a person might conceive of inspiration. Because you see, inspiration is often unprofessional. In a civilization, as I pointed out, in civilization and its discontents, Freud's main point was that people become aggressive because they cannot sublimate enough. Now, for people who do manage to do that, it becomes a bit unprofessional for them. A creative writer finds it very difficult to publish, and therefore, at some points in time, he realizes that publishing is not the best option in order to express what he creatively feels. Two examples would help. First, Abhilasha would know that John Keats found it very difficult to make people read his poetry, publish it. He published 2 or 3 volumes between 1817, 1818, and 1819 before dying, and none of these volumes ever sold. Nobody bought those books. Nobody sold those books. He was insulted. He was called a Cockney poet. So, why is the best creative writer of among the romantic second generation poets called a Cockney poet, a useless poet? One of the reasons is because while Keats is inspired, Keats is not professional. And only professionalism manages to drive published writing in most cases. To answer your first question, that is not the same as saying that creative writers won't publish, but creative writers probably won't publish because uh, they are somewhat unprofessional and they realize that, and we should sympathize with them. So that we can bring them out when the time is right, because you see, creative writers write for pleasure that comes ahead of pleasure. So a civilization which will come after a civilization is what the poet is writing for. Coming to the next part of your question on why creativity is as simple as cooking a new dish. You see, a new dish, as I always tell my friends, is a delight, and a hungry stomach is not good for a creative stomach or a non-creative stomach. So a person who wants to cook well will probably experiment with his food out of the original sense of inspiration that he had. But that is not enough to say that a person will be a good cook. You see, a creative writer can also become a professional writer in the same way that an inspired cook can become a good cook. So one has to ensure that this contradiction of two professions can be transcended. This transcendental aspect of our thinking can only come about when we are able to combine them. And this combination is only possible when we first believe that they come from different psychological temperaments. This is the only way that we can sympathize, and that is why the term sympathy is so popular with creative writers. That because they are different, one of the only ways that we can tolerate them is by sympathizing with their extra needs. So, to answer your question, cooking a new dish is not the same as cooking a good dish, but a new dish often leads to the making of a good dish. And who knows, maybe we can transcend both and make it into a creative dish. Thank you very much. Dear sir, thank you very much for your intellectual and conceptual discussion and presentation. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Now, I request Mr. K. Harish Nirmal, Assistant Professor of English, has supported the greatest supporter of the department, or preserver of the department, to introduce the guest speaker. Sir, please. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes, sir, you are, sir. Am I visible? No, sir. You are not visible, sir. Now? Now you are visible, sir. Okay, thank you. Visible and audible both. Now. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறது வந்து ஒரு ரைட்டர்,
கலைஞர் மகேஷ் அவர்கள் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன், நான் வந்து அறிமுகப்படுத்த போறேன். ஆக்சுவலா பைலிங்குவல் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட்ல மோனோலிங்குவல் விஷயமா நான் வந்து சாரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு உண்மையை சொல்லணும், நான் சாரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன். ஓகே. ஸோ கலைஞர் மகேஷ் அவர்கள் இந்து தமிழ் நாளிதழின் சிறப்பு செய்தியாளர். ஆனால் நகைச்சுவை எழுத்தாளர் என்று சொன்னால்தான் நிறைய பேருக்கு தெரியும். தென்காசி மாவட்டம் சோலைசேரி என்னும் சிற்றூரை சேர்ந்த இவர் படித்தது பிஎஸ்சி கணிதம். ஆங்கில பாடத்தில் அரியர் விழுந்ததால் அப்பாவின் அடிக்கு பயந்து வேலைக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டார். அப்படி அவர் ஒதுங்கிய இடம்தான் பத்திரிகை துறை. 2002ஆம் ஆண்டு தினத்தந்தியில் பயிற்சி புகைப்பட கலைஞராக பணியில் சேர்ந்த இவர் ஒழுங்காக படம் எடுக்காததால் உதவி ஆசிரியர் ஆகிவிட்டார். இந்த கொஞ்ச வயசுலயே நம்மளை கிழவனாக்கிட்டாங்களே என்ற கோபத்தில் விகடன் நிறுவனத்திற்கு தாவி செய்தியாளராக வலம் வந்தார். இரு இதழ்களிலும் தலா 6 ஆண்டு காலம் பணியாற்றிய இவர் தற்போது இந்து தமிழ் சிறப்பு செய்தியாளராக மதுரையில் பணிபுரிகிறார். விருது எல்லாம் வாங்கியதில்லை. ஒரு பத்திரிகையில் கூட 6 ஆண்டை வெற்றிகரமாக தாண்டாத இவர் இந்த இந்து பத்திரிகையில் 7ஆம் ஆண்டாக பணிபுரிவதே பெரிய சாதனை தான். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இவர் பேச்சாளர் அல்ல. எனவே இவரது பேச்சு விஜயகாந்த் பேச்சு போலத்தான் இருக்கும். ஸோ மாணவர்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஸோ நான் ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னு சொன்னது வந்து இதுதான். முதல்ல நான் வந்து அபிலாஷா மேடம்கிட்ட யாரை மேடம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டப்போ அவங்க சொன்னது வந்து இந்த மாதிரி கலைஞர் மகேஷ் சார். சரி, அவரை பற்றின டீட்டெயில் கொடுங்க மேடம், நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். மேடம் வந்து ஒரு இது எனக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க, ஒரு நோட் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. நான் அதை ரீட் பண்ணேன். இதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து நான் ரீட் பண்ண நோட் வந்து. அதை ரீட் பண்ண உடனே எனக்கு அபிலாஷா மேடம் கோவம் வந்து, என்னங்க ஒரு ரிசர்ச் பர்சன் வந்து இப்படி நீங்கள் கலாச்சி எழுதி கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா சார் தான் அதை எழுதி கொடுத்ததே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி மச் ரிலேட்டட் டு சே தட். அப்புறம் நான் அபிலாஷா மேடம் சொன்னேன், பரவாயில்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு சொல்றாங்க. மேடம் சொன்னாங்க, அவரு நம்ம இனம் தான், அவர் வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாரு, ஜாலி டைப்பா இருப்பாரு சார் வந்து. ஸோ அதனால நம்ம எதனாலும் பேசலாம், ஒன்றும் சொல்ல நினைக்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு மனிதரை வந்து சந்திப்பது வந்து ரொம்ப அரிது தான். ஸோ உங்களை வந்து சாரி கலைஞர் மகேஷ் அவர்களை இந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு சீஃப் கெஸ்டாக நாங்கள் பெறுவதற்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்னொன்று சார், எங்களுக்கு விஜயகாந்த் பேச்சுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால உங்க பேச்சு எங்களுக்கு கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார்முலா பேசுறத விட இன்ஃபார்முலா பேசுற மக்கள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எல்லாரும் கண்டிப்பா உங்களுடைய பேச்சை வந்து லைக் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் சான்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். Sir, thank you very much for your funny introduction about the resource person. Sir, thank you very much for your funny introduction about the resource person. Sorry. Sir. வணக்கம். என்னோட மைக்கு அலாவ ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம். ராமசாமி நாயுடு மெமோரியல் காலேஜ் செமினார் ஹாலில் இருந்து பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அப்புறம் இந்த இணைய வழியாக இணைஞ்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏற்கனவே அவங்க சார் சொல்லிட்டாங்க நான் எப்படி பேசுவேன்னு, அதனால யாரும் பயப்பட வேணாம். அதாவது இந்த அபிலாஷா மேம் இதை பற்றி பேச சொல்லும்போது இந்த சாப்டருக்கு நான் எந்த அளவுக்கு பொருத்தமாக இருப்பேன்னு எனக்கே ஒரு டவுட் இருந்தது. ஏன்னா இது ஒரு பெரிய கடல். இதில் நான் ஒரு மீடியா பர்சனா என்னோட அனுபவங்கள்ங்கிறது ஒரு சின்ன கையளவு தான். நான் பேசுறது கேட்கல? இதுல எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். பொதுவாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு எழுத வரும், பேச வராது. அதனால நீங்க நிறைய என்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நானும் உங்களோட அந்த ஹாலில் தான் உட்காந்துருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு நீங்க ரொம்ப இயல்பா கேள்வி கேட்கலாம், நான் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன்.
முதல்ல ஒரு சின்னதா மட்டும் நான் இதை பத்தி சொல்லிடுறேன். இந்த நான் என்ன செய்யறேன் அப்படிங்கிறத மட்டும். அதாவது எழுதுற விஷயத்துல ஒரே ஒரு புரிதல் மட்டும் இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம யாருக்காக எழுதுறோம், எங்க எழுதுறோம், என்ன எழுத போறோம், இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதினாலே முக்கால்வாசி அது சக்சஸ் ஆகிடும். அப்புறம் கொஞ்சம் அப்டேட் வேணும். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பேச போகிறோங்கிற அந்த அந்த உணர்வோட எப்படி உட்கார்ந்துருக்கோமோ அதை மாதிரி எழுதும் போதும் நம்ம யாருக்காக எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிதலோட எழுதுனாலே முக்கால்வாசி சக்ஸஸ் ஆகிடும். எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு கதை சொல்கிற திறமை இருக்கும். நம்ம ஒரு குட்டி பிள்ளைங்க கூட முதல்ல நான் இன்னைக்கு போனேன்னா அங்கே பார்த்தேன்னா இதை பார்த்தேனான்னு 2 பொய்யையும் சேர்ந்து சுவாரஸ்யமாக சொல்லுவாங்க இல்லையா குழந்தைங்க. அதை மாதிரி தான் நம்ம எழுதுறதும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டத கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா, கொஞ்சம் பொய் கலந்தா கூட தப்பு இல்லை, கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா சொல்லணும். அப்படின்னா தான் நம்ம யாருக்காக எழுதுறோமோ அவங்களுக்கு பிடிக்கும், அவங்கள வாசிக்க வைக்க முடியும். இன்னைக்கு வாசிக்க வைக்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய சங்கடமான விஷயம். கொஞ்சம் பேர் அதாவது நம்ம எழுதி ஏற்கனவே வாசிச்சுட்டு இருக்கவங்கள விரட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலோட தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன். வேற இதில் நான் என்ன சொல்றதுக்கு, நான் ஒன்றும் இன்னைக்கு எங்க மாமியார் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வந்திருக்கிறேன். பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்லாம் மாத்திருக்கேன், பார்த்தீங்க. அதனால பயங்கரமா சேலையெல்லாம் கிடக்குது. நீங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் பேசுறதுக்கு உதவியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் பெருசா ஹிண்ட்ஸ்லாம் எடுத்து வரல, என்னோட அனுபவங்கள்ல இருந்து நான் சொல்லலாம். உங்களோட சந்தேகங்கள் நீங்க கேட்டீங்கன்னா பேச ஆரம்பிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ற அளவுக்கு இல்லை. முன்னாடியே தம்பி ஒருத்தர் பேசினாரு, சோவிக் நாராயணன்னு. அவர் நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. நேற்று நம்ம தம்பி டாக்டர் சென் பாலான் பேசினாரு. அப்புறம் விஜய் அசோகன் பேசுறாங்க. எல்லாருமே உங்களுக்கு போதுமான அளவு பயிற்சி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் என்னோட அனுபவத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க கொஞ்சம் கேள்விகளா கேட்டீங்கன்னா உதவியா இருக்கும். குறிப்பா நிறைய பேர் இங்க ஆசிரியர்களை தான் கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுறீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், ஜாலியா இருக்கும், பேசலாம். செமினார் ஹால்ல இருந்து யாராவது பேசுனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா சார். செமினார் ஹாலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் டீச்சர் அவங்க டைரக்டா பேசுறாங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்காது. ஸோ அவங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை வாங்கி நாங்கள் உங்களுக்கு உடனே ஷேர் பண்றோம் சார். ஜீவிதா, உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. வணக்கம் சார். ஆக்சுவலி நீங்க சொன்னீங்க நீங்க வந்து மேக்ஸ் படிச்சுட்டு எழுத வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான, அதே நேரத்துல ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருந்தது. ஏன்னா வந்து நானும் மேக்ஸ் படிச்சுட்டு தான் ரொம்ப வருஷமா எழுதணும்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆனா இன்னும் எனக்கு எழுதுறதுக்கான அதாவது வாய்ப்புகள் அதிகம்னாலும் அதுக்கான ஒரு இதை வந்து எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலா வந்து எனக்கான எழுத்துங்கிறத வந்து எதுன்னு என்னால இன்னுமே வந்து கரெக்டா வந்து சூஸ் பண்ண முடியல. நீங்க வந்து அப்ப வந்து ஒரு எழுதுறதுக்கான ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து படிச்சுட்டு வராம எப்படி வந்து ஒரு எழுத ஆரம்பிக்கல வந்து இப்படி இந்த வகையாக எழுதுறது உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? இங்க இருந்தே ஆரம்பிச்சேன். நான் வந்து டிகிரி படிக்கும் போது இப்போ இந்த செமினார்களுக்கு நான் சம்மந்தம் இல்லாத ஆளு. இங்கிலீஷ் அரியர் வச்சுட்டேன். ஊர்ல அரியர் வச்சுட்டு ஊரை சுத்தலாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சின்ன கிராமம் இல்லையா, என்னடா 3 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் இங்கேயும் சுத்துறான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதனால அப்ளை பண்ணி வேலைக்கு வந்துட்டேன் தினத்தந்திக்கு. ஆக்சுவலி நான் தினத்தந்தி இன்டர்வியூ போகும்போது அங்க உள்ள எடிட்டரு, அங்க உள்ள எம்டி, மேனேஜர் இவங்களாம் உட்காந்துருந்தாங்க. நான் உள்ள போகும்போது உங்களுக்கு எதனால இங்கே அப்ளை பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் சும்மா போய் சொன்னேன், எனக்கு நல்லா எழுத வரும் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியே என்ன எழுதிருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. சும்மா ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கேன், ஒரு கதை எழுதியிருக்கேன்னு போய் சொன்னேன். ஆக்சுவலி கவிதை மட்டும் தான் எழுதியிருக்கிறேன். அது கவிதை நான் மட்டும் தான் சொல்லிக்க முடியும், யாருக்கும் அதை நம்ப மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டாங்க. முகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சாங்க போல உனக்கு எழுத தெரியாதுன்னு. நீ நல்லா ஹைட்டா இருக்கிறப்பா, நீ போட்டோகிராஃபர் ஆயிடு அப்படின்னு சொல்லி நீ போட்டோகிராஃபர் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி போட்டோகிராஃபர் ட்ரைனிங்கா இருந்தாலும் ஒரு பத்திரிகையில வந்து எப்படின்னா, அது தினத்தந்தி மாதிரி பத்திரிகையில வந்து பேசிக் ப்ரூஃப் ரீடிங்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்.
ஸோ அங்கே ப்ரூஃப் ரீடிங் செக்ஷனில் இருந்தேன். அங்கே என்னடா நம்மளை கண்டுக்காம எப்படி விட்டுருவாங்க போலையே அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த ப்ரூஃப் வாசிக்கும் போது சன் டிவியில் நிர்மலா பெரியசாமி செய்தி வாசிக்கிற மாதிரி சத்தமாக வாசிப்பேன். மற்றவங்களை கவர்றதுக்காக அந்த மாதிரி முயற்சிலாம் பண்ணுவேன். அப்போ பரவாயில்ல, அந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ எழுதுறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு போல, வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அங்கேருந்து நியூஸ் சின்ன சின்ன பிட் நியூஸ்லாம் எழுதுவாங்க. இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த கல்லூரியில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுன்னு நீங்கள் ஒரு அறிக்கை அனுப்பி வைப்பீங்க பத்திரிகைகளுக்கு, அதை வந்து ஒரு சின்ன செய்தியாக திருத்தி போடணும். இந்த மாதிரி வேலை எனக்கு கொடுத்தாங்க. அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுனது. இப்படித்தான் என்னோட இது ஆரம்பிச்சது, எழுத்துங்கிறது அதுதான். அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரு விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி ஒன்று மதுரையில் ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடந்தது. விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சி, அதாவது எங்கள் பத்திரிகையில் விளம்பரம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி அனுராதா சராம் உள்ளிட்ட சில பாடகர்கள் வந்து மதுரை தமுக்க மைதானத்தில் கலந்துக்கிறாங்க, ஒரு இசை நிகழ்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த விளம்பரம் அரைப்பக்க விளம்பரம் கொடுத்ததுனால அந்த நிகழ்ச்சியை சின்னதாக ஒரு செய்தி கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையனாக இருந்ததுனால என்னைய அனுப்பிவிட்டாங்க. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இப்படி ஒரு ஆள் போனால் போதும், 4 லைன் தானே அப்படின்னு சொல்லி. நான் அதை போய் வேடிக்கை பார்த்துட்டு, சும்மா நம்ம காலேஜ் பையங்களாம் போய் வேடிக்கை பார்ப்போம். இந்த மாதிரி வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதை அப்படியே எழுதினேன். இவங்க இப்படி படிச்சாங்க, இவங்க இப்படி பாடினாங்க, இந்த மாதிரிலாம் காமெடி நடந்ததுன்னு சும்மா இயல்பாக எழுதி கொடுத்தேன். இது நல்லா இருக்குதே, நீ இந்த மாதிரி எழுதலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் ஆசிரியர் இருந்த ராஜன் அப்படின்னு ஒருத்தாங்க. இப்படித்தான் ஒரு எனக்குன்னு ஒரு ரைட்டிங் இருக்கிறதா நான் கண்டுபிடிக்கல, அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. இதே தான் விகடனில் வந்த அப்புறமும் அப்படித்தான், உனக்கு கொஞ்சம் நகைச்சுவை எழுத வருதுப்பா, நீ அதை அப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம், நல்லா இருந்தது அப்படின்லாம் சிலர் பாராட்டினாங்க. அதுதான் மற்றவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லணும், நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்ல முடியாது. மற்றவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க, கரெக்டாக சொன்னாங்க. அப்புறம் நான் அதை வளர்த்துக்கிட்டேன். அப்படிதான். மேடம் அன்மியூட் பண்ணுங்க மேடம், அன்மியூட் பண்ணாம பேசுங்க. தேங்க்யூ சார். உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்டான ஆர்டிக்கிள் வந்து எதை பத்தியதா இருந்தது? அந்த இதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு ரைட்டிங்கை வந்து நீங்க பயன்படுத்தி இருந்தீங்க? முதல்ல தினத்தந்தி எழுதுனதெல்லாம் செய்திகள் தான், ஆர்டிக்கிள்னு சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் எல்லாமே செய்திகள் தான், அதனால அதில் பற்றி சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. விகடனில் தான் முதல்ல ஆர்டிக்கிள் எழுதினேன். பொதுவாக நான் விகடனில் வந்து ஜூனியர் விகடன் பத்திரிகையில் தான் ஜாயின் பண்ணேன். தினத்தந்தியில் ஒரு 6 வருஷம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்னை உதவி ஆசிரியராகவே உள்ளே உட்கார வச்சிட்டாங்க. ரிப்போர்ட்டிங் அனுபவமே எனக்கு கிடையாது. அது நான் சொன்னேன்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தான் அந்த மாதிரி தான் போயிருப்பேன். உள்ளே அப்போ எத்தனை டிகிரி முடிச்ச உடனே 21 வயது 22 வயது தான். அப்பவே உள்ளே இருக்கும்போது என்னடா, பக்கத்துல பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும், அங்க கூட போய் பார்க்க முடியாது, வேடிக்கை பார்க்க போக முடியாது. மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்கும், சைட் அடிக்க கூட போக முடியாது. மாதிரி உள்ளேயே 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் உட்கார வச்சிருவாங்க ஆபீஸ்லயே. இதுல இருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படிங்கும்போது 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு. எப்படியா தப்பிச்சு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போதுதான் நான் ஜூனியர் விடல்ல ஒரு விருதுநகர் மாவட்டத்துல ரிப்போர்ட்டர் தேவை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அப்ளை பண்ணி வந்தேன். அங்கதான் நான் முதல்ல ஆர்டிக்கல் எழுதினேன். முதல்ல நான் எழுதின ஆர்டிக்கல் வந்து அது ஜூனியர் விடங்கனால அங்க பெரும்பாலும் அரசியல், கிரைம் அதைத்தான் கவர் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து ராஜபாளையம் நகராட்சியில நடந்தது, யாரு நகர சபை சேர்மனா யார் வர்றதுங்கிறதுல ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் இருந்தது. அதை பத்தி தான் எழுதினேன். அது பெரிய ஹிட்லாம் கிடையாது, அது ரொம்ப சுமாரான ஆர்டிக்கல். அதுவும் ஒரு அரசியல் பத்திரிகையில ரொம்ப காரஞ்சாரமா எழுதாம நான் வந்து சவச்சவன்னு எழுதியிருந்தேன். அதை படிச்சுட்டு சில பேர் சொன்னாங்க, என்ன காரம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இதுதான் இது நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, அதாவது ஒருத்தரை எழுத வைக்க முடியாது, ஆனா எழுதுனதுல உள்ள குறைகளை சுட்டி காட்டுறது மூலமா இல்ல நிறைகளை சொல்றது மூலமா அவங்கள வந்து எழுத்துல கட்டத்துக்கு கொண்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப எனக்கு சொன்னாங்களா உப்பு இல்ல உரப்பு இல்லைன்னு, அதுக்கப்புறமா நான் உப்பு உரப்பு போட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஜூனியர் ஓரளவு காரக்காரமா எழுதுறதுக்கு வந்துருச்சு. அது சில நேரங்கள் அப்படி நல்லா கொடுக்கணும், இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு யாராவது பாராட்டினா அதை அப்படியே கன்டினியூ பண்ணிக்கணும். இது ரொம்ப முன்னாரா இருக்குது அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அதை நம்மளோட எழுத்து மேம்பட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் என்னோட விகடன்ல வந்து ஆர்டிக்கல். நம்ம சிவகாசியில தான் ஒரு இது நடந்தது, பேட்மிண்டன் போட்டி நடந்தது. இவங்க அப்ப நம்ம அபிலாஷா அவங்களும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட்டரா இருந்தாங்க. அவங்க தான் தகவல் சொன்னாங்க. அங்க அஜித் ஒய்ஃப் சாலினி அஜித் வந்து அதில் பண்ணாங்க அப்படின்னு சிவகாசியில ஒரு கல்லூரியில. அந்த நிகழ்வை ஒரு செய்தியா ஆக்கியிருந்தேன், ஒரு கட்டுரையா ஆக்கியிருந்தேன். அதுதான் ஆனந்த விடல்ல முத வந்தது.
ஆனா அது எல்லாமே ஒரு வெறுமன ஒரு கட்டுரையாகவே நின்று போச்சு. பெரிய அளவுல பேசப்பட்டதுன்னா நான் நகைச்சுவை எழுதிய கட்டுரைகள் தான். அது ஒரு முறை இதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்துல பார்லமெண்ட் தேர்தல் வந்து 2014 பாராளுமன்ற தேர்தலில் வந்து ஜெயலலிதா இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்கள பிரதமர் வேட்பாளரா அதிமுக முன்மொழிச்சது. அவங்களே மும்பைக்கு எதிராக நானும் ஒரு பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படின்னு வேற மாநிலங்களிலும் எந்த கட்சியும் முன்மொழியில அவங்களே சொல்லிக்கிட்டாங்க. அப்ப ஜெயலலிதா பிரதமர் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சும்மா ஜாலியா கலாய்ச்சி எழுதியிருந்தேன். அது நல்ல ஹிட் ஆயிருந்தது. அது சொல்ல போனா இன்னைக்கு அது பேஸ்புக் எழுத்து மாதிரி தான். இப்ப பேஸ்புக்ல எல்லாரும் கலாய்க்கிறாங்க இல்லையா, மாதிரி ஒரு நடதான். ஆனா அது நல்ல ஹிட் ஆயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் அதை மாதிரி தொடர்ந்து எழுத ஆரம்பிச்சேன். மகேஷ்னா நல்லா கலாயா எழுதுவாரு அப்படின்னு ஒரு முத்திரை வருது ஆரம்பிச்சு. எல்லாமே அதாவது நம்ம எழுத விருப்பப்படுற எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது அதுதான். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை எழுதிடுங்க. நண்பர்கள்ட்ட உங்கள்கிட்ட கருத்து கேளுங்க. அவங்க சொல்ற கருத்துப்படி கொஞ்சம் கூடுதலா எதை கூட்டணுமோ எதை குறைக்கணுமோ அதை செஞ்சீங்கனாலே வந்துடும். நீங்க சமைக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நல்ல சமையல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த எழுத்து, இந்த ரைட்டிங்கிறதோடது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ரொம்ப ஒரு சோல் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா மட்டும் அந்த அளவுக்கானதா இந்த எழுத்துங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கா? அப்படி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏன்னா வந்து ஒரு லிவிங்கான ஒரு சோர்ஸுங்கிறது வேற, ஒரு சோல் ஃபீடிங்கான ஒரு சோர்ஸுங்கிறது வேற இல்லையா? உங்களுக்கு வந்து இந்த ரைட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கு? நீ சொல்றது ரொம்ப சரி. அதாவது தொழிலுக்காக அப்படிங்கிற எழுதணும் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சிரமப்படணும். என்ன சொல்றது, ஒரு கட்டுரை எழுதுறதுக்காக அடுத்தடுத்து முயற்சி பண்ணணும். லீடு வராது. அதை ஒவ்வொரு கட்டுரையுமே யாரையாவது வாசிக்க வைக்கணும்னா முதல்லயே கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடணும். சில படங்கள்ல இன்டர்வல் வரைக்கும் எங்கேயோ ஓடிட்டு இன்டர்வலுக்கு பிறகுதான் கதையை ஆரம்பிக்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இல்லாம படம் தொடங்கணும்னே அதுதான் ஒரு சுவாரஸ்யமான எழுத்துக்கு சரியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் அனுபவப்பட்டது. அந்த மாதிரி தொடக்கம் வரவே வராது. நம்ம அவ்வளவு போயிட்டு வந்திருப்போம். ஆனா இது வந்து எழுதியே ஆகணும், நாளைக்கு டெட்லைன், நாளைக்கு பப்ளிஷிங் போகணும் அப்படிங்கும்போது நம்மளால பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி கட்டாயத்தின் பேர்ல எழுதுற கட்டுரைகள் இருக்குல்ல, சிலது மனசுல இருந்தே வராது. இது சொல்லிட்டாங்களே எழுதணுமே அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி சிலது இதை பத்தி எழுதியே ஆகணும்னு கை குறுகுறுங்க. உதாரணமா ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் சில விஷயங்கள் எழுதணும்னா ரொம்ப ஆர்வமா இதை எழுதணும் அப்படின்னு தோணும். ஆனா ஒரு பின்னால இருந்து நமக்கு ஒரு பயம் இருந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஒரு பத்திரிகையில இருக்கிறோம், ஒரு பொறுப்பான இடத்துல இருக்கிறோம், இதை எழுதலாமா அப்படிங்கிறது. அந்த நமக்குன்னு ஒரு இயல்பான நட இருக்குது இல்லையா, அதுதான் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கூட அதை பத்தி யோசிக்க வைக்கும். ஒரு கட்டுரையோ ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அதை எழுதணும், அதை தண்டியும் எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் அது நம்மளை தூங்க விடாது. அதை எழுதணும், ஏதோ ஒண்ணு டிரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட அதை பத்தி அந்த சிந்தனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும், எதை எழுதலாமே அப்படின்னா. இன்னொரு விஷயம், இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவா ஒண்ணு எழுதணும் அப்படின்னு தோணும்போது அது வெறுமனா ஒரு ட்வீட்டாவோ இல்ல ஒரு எஃபி போஸ்டாவோ போட்டு போயிடலாம். ஆனா அப்படி போடுறதுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா அதோட நம்ம கற்பனை இன்னும் போயிடும். நம்ம தான் எழுதிட்டோமே, முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அது ஒரு குறப்பிரசவம் ஆயிடும். மனசுக்குள்ளேயே போட்டு இதை எழுதலாமேன்னு நம்ம யோசித்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும், நிறைய யோசிப்போம். அது ஒரு பெரிய கட்டுரையா வளரும். ரொம்ப அழகா கொண்டு வந்துடலாம். அது நீங்க சொன்னது சரியா பதில் சொல்லிட்டேன்னா தெரியல, அது ஒரு மகிழ்ச்சி தர்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும். அடுத்து நீங்க சொன்னீங்கல்ல, நீங்க ரிப்போர்ட்டிங்லயும் உங்களுக்கு அனுபவம் இருந்திருக்கு, அத மாதிரி எடிட்டோரியல் ரூம்லயும் உங்களுக்கான அனுபவங்கள் எதுன்னு இருந்திருக்கு. ரெண்டுக்குமான வித்தியாசங்களும் அத மாதிரி வந்து எழுத்த வச்சு அதை பொறுத்த மட்டும் எந்த அனுபவமும் வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்த எழுத்தை வந்து பிரதிபலிக்க கூடியதா இருக்கு? சரியா புரியல மேம். அதாவது இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டிங்கான அந்த களத்துல போய் ரிப்போர்ட் கேதர் பண்ணி அதையும் நீங்க வந்து நியூஸா கொடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அனுபவமும் இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து ஒரு உதவி ஆசிரியரோட ஒரு அந்த எடிட்டோரியல் சைடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உதவி ஆசிரியரோட இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களையும் இருந்திருக்கீங்க. இந்த ரெண்டு அனுபவத்திலயுமே வந்து எந்த அனுபவம் வந்து எழுத்தை வந்து என்ன சொல்றதுன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்கியிருக்கு,
அது ரெண்டுக்குமான வித்தியாசம் ரொம்ப என்ன இருக்கு? ஏன்னா களத்துல போய் எழுதுறதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் வந்து கண்டிப்பா வந்து டோட்டலா வந்து நீங்க ரூம்ல இருந்து ஒரு எடிட்டோரியல் காலம் எழுதுறது வந்து ரொம்ப வித்தியாசப்படும். ரெண்டுக்குமான வித்தியாசங்கள் என்ன? அந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் எந்த எழுத்து வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது. அதாவது பொதுவாகவே இந்த ரெண்டு துறைக்கு நடுவில் பல நேரங்களில் ஒரு முட்டல் மோதல் வரும். என்னன்னா ஒரு நியூஸ் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பப்ளிஷ் ஆகும்போது பார்த்துட்டு நம்ம எப்படி எழுதியிருந்தோம், இந்த சப்டிட்டர் இப்படி அதை திருத்தி விட்டாரு, அவங்களாம் ஃபீல்டுக்கு போனால் தான் அதோட கஷ்டம் தெரியும் அப்படின்னு இவங்க சைட்ல இருந்து விமர்சிப்பாங்க. அது மாதிரி அங்கே இருந்துட்டு இவங்க என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க, சரி நம்ம தான் எல்லாமே அதை திருத்த வேண்டிய இருக்குது அப்படின்னு இவங்க சைட்ல இருந்து வருத்தப்பட்டுக்குவாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும். இது ஒவ்வொரு செய்தியாளருக்குமே இந்த அனுபவம் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே ரிப்போர்ட்டிங்கிறது கஷ்டமானது. அதே அளவுக்கு அந்த உள்ள டெஸ்ட்ல உள்ள ஒர்க்கும் கஷ்டமானது. இது நான் ரெண்டுமே பண்ணியிருக்கிறேங்கிறனால, நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வேலையுமே நான் பண்ணியிருக்கிறேங்கிறனால, ரிப்போர்ட்டிங்ல உள்ளவங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்குதுன்னா நிகழ்ச்சி தொடங்க முன்னாடியே போயிடணும். ரொம்ப போய் அங்க என்னென்ன நடக்குது எல்லாத்தையுமே வேடிக்கை பார்க்கணும். இப்ப நம்ம செமினார் நடக்குது, இந்த செமினாருக்கு என்னென்ன ஆயிரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தா அது வேற ஒரு எல்லாரும் ஆடியன்ஸை கொண்டு வந்து ஒரு லாரி மொத்தமா இறக்கிடுவாங்க, தலைவர் வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே பிளான் பண்ணி நடக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அதுல ஒண்ணுமே இல்லை, அதுல ரிப்போர்ட்டிங் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை, அதை மட்டும் எழுத முடியும். இதுவே நம்ம ஒரு முன்கூட்டியே அட்வான்ஸா போயிட்டோம்னா எப்படி கூட்டம் தட்டுறாங்க, யார் யார் வராங்க, அங்க பக்கத்துல உட்காந்து பாட்டி பேசணும்னா பாட்டி பேசுறா, மேடையில இப்ப உதயநிதி ஸ்டாலின் இருக்காருன்னா அவர் பேர் தெரியாது, இல்ல ஒரு ஓபிஎஸ் பையன் மேடையில இருக்கிறாருன்னா ஓபிஎஸ் பையன் பாட்டி தெரியாது, காசு கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஒரு முழுசா ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். நுணுக்கமா பார்க்கணும். சும்மா வேடிக்கை பார்க்க, குழந்தை வேடிக்கை பார்க்குற மாதிரி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாலே நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து நகர்ந்து மற்றவங்கள்ட்ட பேச்சு கொடுத்தா அவ்வளவு தகவல் கிடைக்கும். நமக்கு எல்லாமே தெரியும், நமக்கு தெரியாதா, இது திமுக கூட்டம், இது அதிமுக கூட்டம், இப்படித்தான் இல்லாம நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, நம்ம ஒரு கிளீன் பேப்பர் நினைச்சிட்டு அந்த மீட்டிங் போனோம் போது உண்மையிலே சிறப்பா வரும். இது வந்து அரசியலுக்கு மட்டும் இல்ல, ஒரு கோயில் திருவிழாவை கூட எடுத்துக்கலாம். விருதுநகர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு விருதுநகர்ல நடக்கிற அந்த பங்குனி திருவிழா, என்ன திருவிழா, பங்குனி திருவிழா நினைக்கிறேன், அதை பத்தி ஒரு பெரிய பிரமிப்பெல்லாம் இருக்காது. ஆனா புதுசா ஒருத்தங்க வரும்போது அப்படியே எல்லாரும் சேவு எல்லாம் வைக்கிறாங்க, அது வித்தியாசம் எல்லாம் பாக்குறாங்களாமே, இந்த பொண்ணெல்லாம் பார்த்து அப்படி பேசி திருமணம் முடிஞ்சிடலாமே, திருவிழா முடிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு நுட்பமா கவனிப்பாங்க. அது உண்மை அப்படிங்கிறது வரவங்க கவனிப்பாங்க முடியாது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் புதுசா கவனிக்கிற மாதிரி கவனிச்சா அவ்வளவு தகவல்கள் நம்ம கேதர் பண்ண முடியும். அதை நம்ம இன்னொன்னு ரிப்போர்ட் பண்றதுல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, நம்ம பார்த்ததெல்லாம் எழுதணும், நம்ம எடுத்ததெல்லாம் கட்டுரையாக்கணும், எழுத்துல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கும் போது அது 2000-3000 வார்த்தைக்கு மேல போயிடும். அது எழுதுறவங்களுக்கு பெரிய கஷ்டமாயிடும். நம்மளே அதை வந்து நோட்பேட தூரத்துக்கு வச்சுட்டு அவன் மைண்ட்ல என்ன பதிவாயிருக்குது அதை மட்டும் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், உண்மைக்கு சிறப்பா இருக்கும். ஒரு கூட்டத்துல பேசினாரு அப்படிங்கிறது நல்லது பேசியிருந்தாரோ இல்ல காமெடி சொல்லிட்டாருனாலோ அது நம்ம மனசுல பதிவாயிருக்க முடியா. இப்ப மகேஷ் வந்தாரு இந்த கூட்டத்துல, எல்லாரும் வேற கூட பேசிட்டு இருந்தாங்க, மகேஷ் ஒருத்தர் வந்தாரு, நத்தையே ஒண்ணு பேசிட்டு போனாரு அப்படின்னு இப்படி பதிவாகுது இல்ல. இந்த மாதிரி ஒரு பதிவு மனசுல ஆகிறதுதான் உட்காந்து இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினது போல குறிப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம மனசுல பதிவானதை மட்டும் ரிப்போர்ட்டிங்ல கொடுத்தா ரொம்ப பிரமாதமா வந்துடும். அப்படித்தான் நல்ல ரிப்போர்ட்டிங் வந்திருக்குது, நான் பார்த்திருக்கிறேன். என்ன இருக்குது அப்படின்னு அங்க வந்து நம்மகிட்ட ஒரு ரிப்போர்ட்டர் நியூஸ் அனுப்புறாரு, ரிப்போர்ட்டருங்கிறவர் நமக்கு கீழே வேலை பண்றாரு, அவர் அனுப்புறத நம்ம திருத்துறோம், நம்ம பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற மனநிலையில இருந்தோம்னா அதை கட்டுற கண்டிப்பா சொதப்பிடும். நம்ம ஒரு டாக்டர் மாதிரி ஆபரேஷன் பண்ண போறோம், நம்மளை நம்பி ஒரு ரிப்போர்ட்டர் ஒரு கட்டுரை அனுப்பியிருக்கிறாரு. அதாவது அவருக்கு குழந்தைய இல்ல ஒய்ஃப ஆபரேஷனுக்காக நம்மகிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கிறாரு. அப்படின்னா பார்த்து கட்டணும், தலையை வெட்டிடப்படாது, இதயத்தை டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற உணர்வோட செஞ்சோம்னா உண்மையிலே சிறப்பா வரும். என்ன அவர் சொல்லிருக்காரு ஒரு தடவை முதல்ல படிச்சிருவாங்க,
ஒரு ஒரு நம்ம கையில ஒரு எடிட்டிங்காக ஒரு பிரதி வருதுன்னா அது முழுசா வாசிட்டு இதை பத்தி தானா, இதைத்தான் அவரு கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்லிக்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுல இதுதான் மெயின், இதை நம்ம முன்னாடி தூக்கி வைக்கலாம். இதுக்கு ஆசிரியர் அந்த பாலசுப்ரமணியன் வந்து அப்படித்தான் பண்ணுவாங்க. முன்ன இருக்கிற அவங்க அதாவது கூடுதலா 2 வார்த்தை எழுதுறதோ ஒரு 10 வார்த்தை எழுதுறதோ ஒரு பேராகிராஃப் எழுத மாட்டாங்க. 8வது வரியா இருக்கு, 8வது பத்தியா இருக்கு, 3வது பத்தியா இருக்கு, அதுக்கு ஒரு சேஃப் கொடுக்குறாங்க. அழகா ஒரு களைஞ்சு கிடக்கிற பொம்மைய இல்ல ஒரு களைஞ்சு கிடக்கிற என்ன சொல்றது ஒரு கிடக்கிற முத்து மாலைய பொண்ணு போல கோர்க்கிற மாதிரி அழகா கோர்த்துருவாங்க. அதுதான் ஒரு செப்பரேட்டரோட வேலை, இல்ல ஒரு டெஸ்ட்ல உள்ள வேலை நினைக்கிறேன். அப்படி செஞ்சுட்டா ரிப்போர்ட் மறுநாளே கொண்டுட்டு, சார் மேஜிக் பண்ணிட்டீங்க சார், நான் என்னவோ அனுப்பியிருந்தேன், நீங்க எப்படி சார் ரொம்ப பிரமாதமா வந்துருக்கோம் சார் அப்படின்னு ஒரே இப்படி நடக்கும். இந்த நல்ல எடிட்டருக்கும் நல்ல ரிப்போர்ட்டருக்கும் இந்த மாதிரியான உறவுகளை இருக்கும். ஒரு ஆளு சொதப்பிட்டாலும் 2 பேத்துக்கும் நடுவில் உறவு. நான் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு போய் காலையில அந்த ஊருக்கு பஸ் இல்லாத ஊருக்கு ஒரு 2 வீலர்ல லிஃப்ட் கேட்டு போய் கஷ்டப்பட்டு எழுதிட்டு வந்தேன். கடைசி நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் இருந்தாலும் புரிஞ்சிக்காம இப்படி திருத்திருக்கிறாரு, அதுல முக்கியமான பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட்டர் வருத்தப்படுவாரு. தெரியாத ரிப்போர்ட்டரா இருக்கிறான், இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வந்து நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து இவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறோம், அவனுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு போக்குவரத்து செலவும் கொடுக்குறோம், இவன் போனானா வீட்டுல இருந்து யார்ட்டையா போன் போட்டு கேட்டு 4 லைன் எழுதிட்டானா மொக்கையா இருக்குதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங்லாம் வராம இருக்கும். இது போதும்னு நினைக்கிறேன். வேற கேள்வி கேளுங்க. வேற நாங்க நேற்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட சில கேள்விகள் கேட்டு வச்சிருந்தோம். அந்த கேள்விகள் சிலவற்றை நான் இப்ப கேட்கலாமா? கேளுங்க. நீங்க இப்ப ரிப்போர்ட்டிங் பத்தி சொன்னதுனால ரிப்போர்ட்டிங் ரிலேட்டடா அவங்க கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு செய்தியை சேகரித்த பின் அதனை வெளியிட வேண்டாம் என்று சொன்னால் அதனை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? இல்லை என்றால் சில நேரங்களில் அந்த செய்தியை சேகரித்த பிறகு அத ஆர்டிகிளா எழுதின பிறகு கூட அத கொடுக்க வேண்டாம், இதை வெளியிட வேண்டாம் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கீங்களா ஏதாவது செய்திக்கு? வந்திருக்கிறேன். அதாவது நம்ம சிறுவில்லிபுத்தூர்ல வந்து நம்ம ஆண்டாள் கோயில் இருக்குது இல்லையா, அப்ப நான் ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட்டர். இப்போ நம்ம செமினார் ஹாலில் உட்காந்துருக்கிற பசங்க மாதிரி தான் நானும் அதே மாதிரி குட்டி பையனா இருந்தேன். ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பேன். இப்போலாம் ஆர்வம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அந்த வயசுல ஒரு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் இல்லையா, எந்த செய்தினாலும் உடனே அதை எந்த வேலையை கொடுத்தாலுமே சரி, இது ஒரு போட்டோ ஸ்டுடியோல கொண்டு போய் விட்டாலும் சரி, இல்லை ஒரு பத்திரிகை துறையில இருந்தாலும் சரி, இல்லை எந்த வேலையா இருந்தாலும், இப்ப நீங்களே இருந்தீங்கன்னா முதலாண்டு வேலைக்கு சேரும்போது பயங்கர ஆர்வமா இருந்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்வமா இருக்கும்போது எனக்கு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல இருந்து ஒரு வழக்கறிஞர் ஒரு தகவல் சொன்னாரு. என்னன்னா, ஆண்டாள் கோயிலுங்கிறது வைணவ தலமே கிடையாது, அது முன்னாடி வேற ஒரு சிவன் கோயிலா இருந்தது, அதை மாத்திட்டாங்க. அந்த கோபுரத்துலலாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த சிற்பமுமே இருக்காது, வைணவ சிற்பமே இருக்காது அப்படின்னு ஒருத்தர் தகவல் சொல்றாரு எனக்கு ஃபோன் போட்டு. நான் உடனே அவர் போய் பார்க்குறேன். அவர் ரொம்ப மூத்தவர், 80 வயது இருக்கும். அவர் நிறைய அதுக்கு போனா கருவறை மற்ற கோயில் எல்லாம் இப்படி இருக்கும், இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது, அது மூடி இருக்குது, அதுக்கு மேல கொண்டு வச்சிருக்காங்க, இந்த மாதிரி நிறைய மறந்துருச்சு, இப்படி நிறைய சொல்றாரு. சொன்னோன்னு எனக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியம். அப்ப வந்து அந்த தகவலை நான் முத கேள்விப்படுறேன். இப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படிலாம் இருக்குமா அப்படின்னு. இதை ஒரு கட்டுரை ஆக்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு அன்னைக்கு உடனே அனுப்பல, ஏன்னா இது கொஞ்சம் சிக்கலான விஷயங்களால அதை எப்படிலாம் தலைப்பு எப்படி கொடுக்கலாம், லீடு எப்படி கொடுக்கலாம், எப்படி ஆரம்பிக்கலாம், இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அவர் ஃபோன் போட்டார் எனக்கு. ஃபோன் போட்டு, சார் மகேஷ் சார் உங்களை பார்க்கணும், என் தம்பி உங்களை பார்க்கணும், வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தகவல் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றாரு. போனா அந்த நீங்க எழுதுனது கொடுங்கன்னு சொன்னாரு. கொடுத்தேன். ஒன்று குறிப்பெடுத்த நோட்லாம் எடுத்து குறிப்பிடுத்தீங்களா, அதை கொடுங்கன்னாரு. கொடுத்தேன். எல்லாத்தையும் வாங்கி கிழிச்சு போட்டாரு. இது வேணாம், போடாதீங்க, இது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்னு. அப்புறம் நான் ஆஃபீஸில் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி ஒன்று அனுப்புறேன் சார் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த மாதிரி சொன்னேன், பெரிய ஆகி போச்சு சார். அப்போ நான் ஜூனியர் உடன்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அப்போ நாங்கள் அதை பிரசுரிக்கல. அவங்க ஒருத்தங்க சொல்லிட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக அதை அப்படியே பிரசுரிச்சிட முடியாது. அவங்களே விரும்பலை அப்படிங்கும்போது நாளைக்கு நான் சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லலாம், இல்லை நான் வேணான்னு பப்ளிசிட்டிக்கு போக முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன், வேணாம்னு சொல்லிட்டேன்,
இது அதுக்கப்புறம் இது பிரசுரிக்கிறதுல நியாயம் கிடையாது இல்லையா? இப்போ நான் ஒரு கருத்து சொல்றேன், சொல்லி முடிச்ச உடனே வேணாம் இந்த கருத்து போட வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அது போடாம இருக்கிறது தான் சரி. அந்த மாதிரி இப்படி நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு. இது ஒரு உதாரணம். இது என்னோட மாணவ பருவத்தில் நடந்த அந்த கற்றுக்கொள்ற காலத்துல நடந்த ஒரு சம்பவம். இந்த மாதிரி பல செய்திகள் அப்படி செய்யறது பெட்டர்ன்னு தோணுது. சில நேரங்கள் அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். அப்புறம் சொன்னவங்களே நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆயிடும். அதனால அந்த மாதிரி தவிர்க்கிறது சரிதான். நன்றி. இப்ப இன்னொரு கேள்வி இருக்கிறது. ஒரு செய்தியை எழுதுவதற்கு ஏதேனும் வரைமுறை இருக்கிறதா? இத இப்படி மட்டும்தான் எழுதணும், இதுல இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் இருக்கா? ஆமா, இருக்குது. செய்தியை எழுதுறதுக்கு மட்டும் இல்ல, செய்தியை பிரசுரிக்கிறது கூட முன்னாடிலாம் ஒரு வரைமுறை இருக்குதான் செய்தி. எப்படின்னா, இப்ப எல்லாமே இப்ப உங்களுக்கு தெரியும், டிடிபி ஒர்க் மாதிரி தான் அழகா பேஜினேஷன் பண்றது ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த காலங்கள்ல நம்ம சிவகாசியில உள்ள நண்பர்களுக்கெல்லாம் தெரியும், பட்ரு சீட்ல பிரிண்ட் பண்ணி அதை கட் பண்ணி ப்ராசஸிங்க்கு, இப்படி ஒரு உதாரணத்துக்கு தினத்தந்தி எடுத்துக்கிடுவோமே, பழைய தினத்தந்தி, பழைய தினகரன் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் தொடர்ச்சின்னு போட்டுருவாங்க. முதல் பக்கம் செய்தி வந்துட்டே இருக்கும், 3ஆம் பத்தி பார்க்க இல்லை 4ஆம் பக்கம் பார்க்கன்னு போட்டிருப்பாங்க. அப்புறம் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் அந்த செய்தி. அந்த செய்தியில அடுத்து கடைசியில முடிகிற போற நேரத்துல 8ஆம் பத்தி பார்க்கன்னு போட்டிருப்பாங்க. மாத்தி மாத்தி போடும்போது இடையில ஒரு லைன் போடணும். லைன் போடலைன்னா வேற ஒரு செய்தியையும் இன்னொரு செய்தியும் சேர்த்து வாசிக்கிற மாதிரி ஆயிடும். இது பல பிரச்சனைகளுக்கு ஆளாயிடும். உதாரணமா, ஒரு ஒரு கொலையை பத்தி ஒரு செய்தி வந்துட்டு இருக்கும்போது, ஒரு இரட்டை கொலை பத்தி ஒரு செய்தி வந்துட்டு இருக்கும்போது, இன்னொரு பக்கம் மூக்க அழகிரியை பத்தி ஒரு செய்தி இருக்குது. ரெண்டும் ஒன்னா இந்த மாதிரி மிங்கிள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கொலையை இவர் தான் பண்ணாருங்கிற மாதிரி வாசகர்கள் புரிந்து கொள்வாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி ஒரு சிரமம் வந்துடும். அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு சினிமா நடிகை பத்தின ஒரு செய்திக்கு பக்கத்துல ஒரு ஒரு பெண் முதல்வரை பத்தின ஒரு செய்தி தவறுதலா ஒட்டிருச்சுன்னா அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும். தொடர்ந்து அவங்க வாசிக்கிட்டே வருவாங்க. நம்ம கிராமத்து மக்கள்லாம் ஒரு முடிவு வந்துடுவாங்க, பேப்பர்லேயே போட்டான் உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அதே தான் செய்தி எழுதுறதுலையும் அதே நடைமுறையை நம்ம கடைபிடிக்கிறதுல உண்டு. அதாவது ஒரு நம்ம யாரை பத்தி எழுதுறோம், நம்ம வாசகர்கள் யாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தெளிவா எழுதுறது பெட்ரு. எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஒரு கௌரவமான, இப்ப நீதிபதிகள் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீதிபதிகள் கோர்ட்ல போடுற என்ன உத்தரவு போடுறாங்களோ அதை மட்டும்தான் அதை செய்தியாக்கணும். அவங்க கோர்ட்ல அடிக்கிற கமெண்ட் எல்லாம் செய்தியாக்க கூடாதுங்கிறது ஒரு ஒரு விதிமுறை. ஏன்னா அவங்க என்னென்னு பேசுவாங்க கோர்ட்ல, சில நேரங்கள் அதையும் செய்தி ஆக்கிறாங்கன்னா அதெல்லாம் தவறு அப்படிங்கிறது தான். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சாத்தூர்ல மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள்லாம் சரியா இல்லை, குளங்கள்லாம் சரியா தூர்வாரப்படலன்னு ஒரு கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கேஸ் சம்பந்தமா அவர் என்ன ஆர்டர் போடுறாரோ அதுதான் செய்தி. அதை விட்டுட்டு அவர் உட்காந்துக்கிட்டு அவர் வேற ஏதாவது பேசியிருப்பாரு கோர்ட் ஹாலில் இருந்துச்சுமா, ஒரு வேற ஏதோ சம்மந்தம் இல்லாம பேசலாம், அதெல்லாம் செய்தி ஆக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு சட்டமன்றத்திலையும் அதே மாதிரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசுறது, சில நேரங்கள்ல என்ன சொல்றது, அன்பார்லிமெண்ட்ரி வார்த்தைகள்லாம் பயன்படுத்திடுவாங்க. அந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா அதை அவை குறிப்புல ஏற்ற மாட்டாங்க. அங்க அவங்க என்ன பேசினாலும் அங்க உள்ள அவை குறிப்புல என்ன எழுதுறாங்களோ அதுதான் அவங்க உண்மையிலே பேசினதா பதிவாயிருக்குது. மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவங்க இப்போ விஜயகாந்த் நாக்க துருத்தி திட்டுறாரு, இல்லை அவர் நாக்க துருத்துற அளவுக்கு எழுத்தாளர் இருந்து ஒருத்தன் மோசமான கமெண்ட் அடிச்சிருக்கிறான் அப்படின்னா அதை பத்திரிகையில் எழுதக்கூடாது. என்ன அங்க மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க பேச வேணாம் சொல்லி மைக் ஆக்கின பிறகு அவர் ரொம்ப நல்ல கருத்தே சொல்லியிருந்தாலும் அதை நம்ம பிரசுரிக்க கூடாது. அவர் அவைத்தலைவர் அனுமதிச்சு அவர் பேசி அது அவை குறிப்புல ஏறினது மட்டும்தான் நம்ம செய்தியா பதிவு பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு நிபந்தனைகள் இருக்கு, அதை நம்ம கடைபிடிக்கணும். அது இல்லாதனாலதான் சில நேரங்களில் சமூக வலைத்தளங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான மாரல்ஸ் எல்லாம் இல்லாதனாலதான் ரொம்ப தவறான செய்திகள், இல்லை ரொம்ப அவதூறான, மற்றவங்களை இழிவுபடுத்துற மாதிரியான செய்திகள் வெளியில வந்துடுதுன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. நீங்க பேட்டி எடுக்கணும்னு நினைக்கிற பிரபலங்கள் யாராவது இருக்காங்களா?
இல்லாட்டா நீங்க இது வரைக்கும் எடுத்த பிரபலங்களோட யாராவது பிரபலங்கள்ட்ட பேட்டி எடுத்தது உங்களுக்கு மிகுந்த மன நிறைவை கொடுத்துருக்கா? எனக்கு இப்ப டக்குனு சமீபத்துல மறைஞ்ச தா பாண்டியனை ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய பேர் எடுத்திருக்கேன் இன்டர்வியூ, தமிழ் தெரியாதவங்கள கூட எடுத்திருக்கிறேன். ஆனா தா பாண்டியனோட பேச்சு என்னன்னா, ஒரு கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு உதாரணம் சொல்றதுன்னா, இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்ல முடியாது, ஒரு 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிற பையனை டீச்சர் முன்னாடி, டீச்சர் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு, டே வகுப்புல எப்படி போகுது, உங்க டீச்சர் பாடம்லாம் எப்படி நடத்துறாங்கன்னு கேட்குற மாதிரி. ஏன்னா கம்யூனிஸ்ட்ல உள்ளவங்க ஒரு ஒரு இயக்கத்துக்கு கட்டுப்பட்டவங்க, அவங்க வந்து அந்த கட்சியை வந்து விமர்சிக்கவே மாட்டாங்க. ரொம்ப தனி மனிதனை விட இயக்கமே பெரியது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. ஆனா தா பாண்டியன் கொஞ்சம் அதுல கொஞ்சம் உள்டா. அவர் கட்சிக்குள்ள நடக்கிற தவறுகளையும் வெளிப்படையா பேசுவாரு. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பேசணும்னா, ஆமா நீங்க சொல்ற உண்மைதான் அப்படின்னு வெளிப்படையா பேசுவாரு. உதாரணமா போன பாராளுமன்ற தேர்தலில் வந்து 2019 பாராளுமன்ற தேர்தலின் போது நான் தா பாண்டியன்ட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன். என்னன்னா, உங்களுக்கு பிரதான எதிரி பிஜேபி முதல் பிரதமர் வேட்பாளரா மோடி அறிவிச்சிட்டாங்க. ஏன் இத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க, உங்களால ஒரு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூட ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவிக்கிறாரு. இத்தனை கட்சிகள் இருக்கீங்க, கம்யூனிஸ்ட்லாம் இருக்கிறீங்க, ஏன் நீங்க ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக ஏத்துக்கல அப்படின்னு கேட்டேன். இது மற்ற தலைவர்களா இருந்தா அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிக்க மாட்டாங்க, மற்ற கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களா இருந்தா. ஏன்னா அது கட்சியோட முடிவு, நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஆனா இவர் வந்து அதை விமர்சிச்சாரு. எப்படியும் கம்யூனிஸ்ட்ல இருந்து நாளைக்கு தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே கம்யூனிஸ்ட் எத்தனை இடங்களை செய்யுதோ தெரியாது, கம்யூனிஸ்ட்ல இருந்து ஒருத்தரை பிரதமர் வேட்பாளர் நிறுத்த போறது இல்லை. நாளைக்கு மோடியா ராகுலான் தான் வரும். அப்படி வரும்போது நம்ம மோடியை ஆதரிக்க முடியாது, ராகுலை தான் ஆதரிக்க போறோம். அதை இப்பவே ஆதரிச்சுட்டா மக்கள் வந்து தெளிவா முடிவு எடுப்பாங்களே, தெளிவா வாக்களிப்பாங்களே அப்படின்னு அவர் ஓப்பனா சொன்னாரு. கம்யூனிஸ்டுகள் பல இடங்களை தவறு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி உட்கட்சி விமர்சனம் பண்ணுவாரு. இது திமுக காரங்க கூட பண்ண மாட்டாங்க, அதிமுக காரங்க பண்ண மாட்டாங்க. அதிமுகல அம்மா சொல்லுக்கு மறுசொல் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. திமுகலையும் கிட்டத்தட்ட இப்ப அப்படியான நிலைமை தான் இருக்குது. கம்யூனிஸ்ட்ல கேட்க வேணாம், கட்சி கட்டுப்பாடை மீறி எதுவுமே பேச மாட்டாங்க. அப்படி பேசினா கட்சி விட்டே நீக்கலாம். ஆனா இவர் பேசுவார். எனக்கு அதனால அவரை ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட பேட்டிங்கிறது அதாவது ரொம்ப இயல்பா இருக்கும். நீங்க எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாம மனசுல படுறதா சட்டுன்னு பேசுறது இருக்குல்ல, அது அவர்கிட்ட இருக்கும். அது எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும். பேட்டிக்கான விரும்புகிற தலைவர்கள்னா மோடியவே பேட்டி எடுக்கணும்னு ஆசையா தான் இருக்குது. ஆனா அவர் பேட்டி கொடுக்க மாட்டாரே. அவருக்கு மதுரை ஆதீனம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்குமா இருக்கும், அதான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்களேன். மதுரை ஆதீனமா? மதுரை ஆதீனம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியுமான்னு தெரியல. மதுரை ஆதீனம் எல்லாருக்கும் நித்யானந்தா தெரியும்ல. அவரை வந்து மதுரை நம்ம மதுரை ஆதீனத்துக்கு இளைய மடாதிபதியா நியமிச்சு பெரிய சர்ச்சையாகி இன்னைக்கு நித்யானந்தா இவ்வளவு பேரும் புகழுமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு வகையில அவரும் ஒரு காரணம். அவர் ரொம்ப ஜாலியான மனுஷன். சொல்லப்போனா ஒரு குழந்தை. நம்ம ஒரு சாமியாரு இதே தான் இப்ப தா பாண்டியன் சொன்னல, இந்த மாதிரி ரொம்ப இயல்பா பேசுறவரு. நம்ம ஒரு சாமியாரு, நம்ம ஒரு மடத்தோட தலைவர், மடாதிபதி, நம்ம இதெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாரு. நீங்க சமீபத்துல என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டா கூட சொல்லுவாரு, பேட்டியாவே சொல்லுவாரு. ரொம்ப இயல்பான மனிதர் அவரு. அதனால சில நேரங்கள்ல அது அவர் பேசுறது எல்லாமே காமெடி ஆயிரும். அது என்னைய மாதிரி ஆட்களுக்கு அது ரொம்ப வசதி ஆயிரும். அதனால ஓயாம அவரை போய் பேட்டி எடுப்பேன் நான். அவரு ஆரம்ப கட்டத்துல அவர் வந்து அவரும் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்திருக்கிறாரு. அப்புறம் போலீஸ்காரர் ஆகணும்லாம் ஆசைப்பட்டிருக்கிறாரு. ஒரு புல்லட், இப்ப அவரால் புல்லட்ல ஏறவே முடியாது, ஆனாலும் ஒரு புல்லட் அங்க நிறுத்தி வச்சிருப்பாரு மதுரை ஆதீன மடத்துல. அதுல ஏறி உட்காந்து போஸ் கொடுங்க சாமின்னா கஷ்டப்பட்டு ஏறி உட்காந்து போஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு. ரொம்ப ஜாலியான மனிதர். அவரை நான் நிறைய கலாய்ச்சிருக்கேன். ஆனா இப்ப வந்து அப்ப எனக்கு வயசு, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ப நான் கத்துக்கிற இடத்துல இருந்தேன். ஒரு வயசு ரொம்ப கம்மி.
அதனால அவரை ரொம்ப ரொம்ப கலாய்ச்சி எழுதியிருக்கேன். ஆனா அவரை வருத்தப்பட்டுக்கிட்டதே கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு நான் யோசித்து பார்க்கும்போது அவரை அவ்வளவு கலாய்ச்சிருக்க வேணாமோ அப்படின்னு தோணுது. நம்மகிட்ட ஒருத்தர் இயல்பா பேசுறாருங்கிறதுக்காக நம்ம அவரை இழிவா நடத்திடக்கூடாது. நம்மகிட்ட ஒருத்தர் ஒளிவு மறைவு இல்லாம பேசுறாங்கிறதுக்காக அவர்கிட்ட இருந்து அதாவது மற்றவங்களை சிரிக்க வைக்கிறதுக்காக அவரை கொஞ்சம் நான் ரொம்ப டீஸ் பண்ணிட்டேனோன்னு இப்ப எனக்கு வருத்தமா இருக்குது. ஏன்னா நான் மதுரை ஆதீனம் என்கிட்ட அவ்வளவு பேசினாரு. நான் காஞ்சி ஜெயேந்திரரை அந்த மாதிரி என்னால பேட்டி எடுக்க முடியல. நான் காந்தி ஜெயேந்திரர் மதுரைக்கு வர்றாரு, அவரை நான் பேட்டி காணணும்னு முயற்சி பண்றேன். முதல்ல அனுமதிக்கல. என் பேரு என்ன, என் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்ச பிறவே பேசவே அவங்க விரும்பல. ஒருவேளை நான் அவரை அதே மாதிரி கலாய் பேட்டி எடுத்திருந்தேன், அவரை கண்டல் பண்ணி ஏதாவது பேட்டி எடுத்திருந்தேன்னா அது பப்ளிஷ் ஆயிருக்காது. ஏன்னா அதுக்கு பின்னால ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் தெரியாம நான் ஒருத்தர் எளிமையா சிக்கிட்டாருங்கிறக்காக அவரை ரொம்ப பாடாப்படுத்தி இது பண்ணிட்டேன். இப்ப நான் அவரை பார்த்தேன்னா அவர்கிட்ட நான் சாரி கேட்பேன். ஆதீனம், நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன், உங்களை நான் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிட்டேன், நீங்க எது நினைச்சுக்காதீங்கன்னு கேட்பேன். அவ்வளவு பக்குவப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அவரை காட்டிலும் இந்த ஆன்மீகத்துறையில பல தில்லாலங்கடி வேலைகள் பண்றவங்கள நம்மளால வெளிப்படுத்த முடியல. அவங்க புத்திசாலித்தனமா நம்மள்ட்ட பேசாம வாயை மூடிட்டு இருக்கறதுனால அவன் புத்திசாலி ஆயிடுறான். இவர் நம்மளை வாயை திறந்து பேசுனதுனால அவரை நம்ம ரொம்ப கலாய்ச்சிட்டோமோ அவரை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு. அதை இன்றைக்கு பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்க வருத்தத்தை. ஏன்னா யூடியூப்ல இது இருக்கு இல்லையா? கண்டிப்பா. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது பேசுவாங்க? இல்ல வேற ராணி வணக்கம். நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் சாரண்யா தேவி பேசுறேன் சார். சரியா கேட்கல, சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் சாரண்யா தேவி. எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நீங்க இத்தனை உங்க கரியர்ல ஏதாவது ஒரு உண்மையை மறைச்சு, அதாவது ஒரு இன்டர்வியூ போது ஒரு உண்மை இருந்துருச்சு, பட் அதை மறைச்சிருந்துருக்கீங்களா சார்? மறைச்சிருக்கீங்களா சார்? நீங்க சொல்றது எனக்கு சரியா வாய்ஸ் வரல. வேற யாராவது சொல்லாமா? அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னு எனக்கு சரியா வாய்ஸ் கரெக்டா கேட்கல. காதுல அபி நீங்க சொல்லலாமா ப்ளீஸ், அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னு? அண்ணா நாங்க வேற லொகேஷன்ல இருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற லொகேஷன்ல இருக்காங்க அண்ணா. அபிலாஷா எஸ் மேம். எஸ், நவ ஷி இஸ் பிரசன்டிங் மா. ஓகே மேம், தேங்க் யூ. நான் எம்ஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் சாரண்யா தேவி. அதாவது உங்க கேரியர்ல ஏதாவது ஒரு உண்மை நடந்திருக்கும், பட் அந்த உண்மையை மறைச்சிருக்கீங்களா? அதாவது கேரியர்ல இன்டர்வியூ பண்ணும்போது சில நேரங்களில் சொல்லிடுவாங்க, உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிடுவாங்க. பேசிட்டு இது வேணாம், இது ஆஃப் தி ரெக்கார்டு, அந்த ஒன்று மட்டும் போட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது ஒரு எத்திக்ஸ், அது செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி நான் மறைச்சிருக்கேனே தவிர அவங்க சொன்ன விஷயத்த, அவங்க விரும்பி சொன்னதை, இது வெளிவரணும்னு சொல்லி சொன்ன விஷயத்த மறைச்சதில்லை. உதாரணமா இப்போ இன்னைக்கு ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தமிழக அமைச்சர் ஒருத்தரை இதே மாதிரி பேட்டி கண்டேன். அவங்ககிட்ட சசிகலா வெளியில வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களோட முடிவு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டேன். அவரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, சார், ஒவ்வொருத்தருக்கும் குலசாமின்னு ஒன்று இருக்கும், இஷ்ட தெய்வம்னு ஒன்று இருக்கும். அது மாதிரி எனக்கு இஷ்ட தெய்வம் தான் இன்னைக்கு இருக்க எடப்பாடி பழனிசாமி, எனக்கு குலதெய்வம் அவங்க தான், சசிகலா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு. ஆனா அடுத்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல அவர் உஷாராயிட்டாரு, அதை கண்டிப்பா போடாதீங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால நான் அதை பப்ளிஷ் பண்ணல. அந்த மாதிரி சில நேரங்கள்ல தவிர்க்க வேண்டியிருக்குமே தவிர, அவங்க சொல்லி நீங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதை தவிர்த்தது கிடையாது. அப்படி தவிர்க்கிறதா இருந்தா எது மாதிரி விஷயங்கள் தவிர்க்கணும்னா, சில அமைப்பு, இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இப்போ ஒரு ஜாதி கட்சி தலைவர் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோமே, அது எந்த ஜாதியா கூட இருக்கலாம். அவங்களோட மக்கள் தொகையை பத்தி பேசும்போது ரொம்ப அதிகமா மிகைப்படுத்தி சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜாதி தலைவரையும் கூப்பிட்டு உங்க மக்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் மினிமம் 1 கோடியில இருந்து 3 கோடி வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. ஆனா தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 190 ஜாதி இருக்குது.
கிட்டத்தட்ட இது எல்லாத்தையும் கூட்டோம்னா இந்திய மக்கள் தொகையை மிஞ்சிரும். நம்ம ஒரு 200 கோடிக்கு மேல போயிருவோம். சீன மக்கள் தொகையை மிஞ்சிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவ்வளவு அதிகமா மிகைப்படுத்தி சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க இதை கண்டிப்பா போடுங்க, நான் என் கையில ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டேன், அது பொய்ன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி இல்ல, ஒருவேளை அவங்க சொல்றதுல கொஞ்சம் தான் மிகைப்படுத்தப்பட்ட விஷயம்னாலும் அது தேவையில்லை. இது எதுக்கு ஒருத்தர் தன்னோட பெரும்பான்மையே இதெல்லாம் பேசுறது மூலமா இன்னொருத்தனை இழிவுபடுத்துறதுக்காக அதை சொல்றாங்கன்னா அதை பப்ளிஷ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறதுனால அதை தவிர்த்துருவேன். இந்த மாதிரி தான் தவிர்த்துருக்கிறேன். மற்றபடி நான் தவிர்த்தது இல்லை, பெரும்பாலும் தவிர்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். விதிவிலக்கு இருக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ அபிலாஷா மேம். தேங்க்யூ மேம். உங்களில் யாராவது எழுதுவீங்களா? இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஹாலில் இருக்கீங்க, நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க, நீங்கள் ஏதாவது எழுதியிருக்கீங்களா? உங்களோட எழுத்தை பற்றி பேசலாமா? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் எழுதியிருக்கிறேன், இல்லை இது சரியா இருக்குமா அப்படின்னு ஏதாவது ஸ்க்ரீன் பண்ணி காட்டுறதா இருந்தால் கூட சொல்லுங்கள், அதை பற்றி கூட பேசலாம். ஏன்னா எனக்குலாம் அப்படிலாம் சொல்ல போய் தான் நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன். நிறைய பேர் என்னோட குறைகளை சொன்னாங்க, என்னோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்லாம் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நீங்களே ஏதாவது சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க. மாணவர்கள் இப்ப இருக்க 3rd இயர் ஸ்டூடெண்ட் போன வருஷம் கோர்ஸ் படிச்சப்ப அவங்க ஒரு இதழ் அவங்கள குழுக்களாக பிரிச்சு அவங்கள அதற்கு அபிலாஷா உங்க குரல் வந்து உடைஞ்சு வருது, முழுசா கேட்கல. ஆனா எங்க மாணவர்கள் வந்து போன வருஷம் உருவாக்க ஒரு அவங்க உருவாக்கின படைப்புகள் என்கிட்ட இருக்கு. அதுல அதுக்கப்புறமாச்சும் பேசுறேன், முன் வந்து பேசலாம் அப்படின்ற மாணவர்கள் எழுதக்கூடியவங்க, கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கு, ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஆனா ஏதோ தயக்கம், கேள்வி கேளுங்க, பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பேசுன நிறைய எனக்கு பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஒருவேளை எனக்கு நெட்டு சரி, கனெக்ஷன் சரியில்லையா இல்லை உங்களுக்கு சரியில்லையான்னு தெரியல. மற்றவங்களுக்கு கேட்டுச்சா அவங்க என்ன பேசுனாங்கன்னு? இல்ல, எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் பிரேக்கிங்கா தான் கேட்டது. ஆக்சுவலி அபிலாஷா வந்து என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய மாணவர்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த போன வருஷம் 3வது ஆண்டு முடிச்ச மாணவர்களாகட்டும், இப்ப இருக்கவங்க மாணவர்களாகட்டும் நிறைய எழுதுறாங்க. போன வருஷம் முடிஞ்சவங்க இதழெல்லாம் கூட வெளியிட்டிருக்காங்க. நிறைய எழுத்து திறமையும் அது மாதிரி என்னன்னா வந்து வீடியோ படம் எடுக்கிறது, ஷார்ட் பிலிம் மேக்கிங், இது எல்லாத்தையுமே செய்யறாங்க. ஆனா வந்து என்னன்னா இப்படி வந்து கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு முன் வரையில வந்துட்டு யாரும் வந்து ரொம்ப வர்றதுக்காக ஒரு தயக்கம் இன்னும் வந்து மாணவர்களிடத்துல வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. புரியுது. அது எனக்குமே தயக்கம். நான் இப்போ ஏதோ நம்பிக்கையில இங்க வந்துட்டேன். நான் எனக்கு எழுதுறதுல உள்ள தன்னம்பிக்கை எனக்கு பேசுறதுல துளி கூட கிடையாது. ஆனாலும் சரி பரவாயில்ல, எப்படியும் ஒருத்தன் இருக்கிறான், இவனும் வந்து பேசுறான், நம்மளாம் பேசினா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பா நீங்க எழுதுனது அந்த அந்த மேகசின் அது எனக்கு கூட ஒன்று பார்வைக்கு அனுப்பி வைங்க. இல்லை யாராவது என்கிட்ட பேச விரும்புனாங்கன்னா பேச சொல்லுங்க. நான் கருத்தரங்களை கலந்துக்கிட்டதோட பிரயோஜனமா யாராவது ஒரு 2 பேருக்கு என்னையால ஏதாவது சொல்லித்தர முடிஞ்சதுன்னா, இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ண முடிஞ்சதா உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். அப்படி ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குன்னா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். நான் என்னோட நம்பரை வந்து கொடுத்துட்றேன். உங்க ஜீவிதா மேம் இல்லை அபிலாஷா அவங்க 2 பேர்ட்ட நீங்க என்னோட நம்பரை வாங்கிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட தான் பேசுறேன். நீங்க எந்த சந்தேகம்னு என்கிட்ட கேளுங்க, இல்ல உங்களோட கருத்தை சொல்லுங்க, பேசலாம்.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன வருஷம் உருவாக்குன இதழ்ல இருந்து ஒரு கவிதை இருக்கு, அதை ஒரு மாணவிய வாசிக்க சொல்றேன். அது ஓகேவாண்ணா? சரி. ஓகே ப்ளீஸ். தாய்மை என் முகம் பார்க்கும் முன்னே, என் குரல் தேடும் முன்பே, என் குணம் அறியும் முன்பே என்னை நேசித்த ஓர் இதயம், இன்பம் துன்பம் எது வந்த போதிலும் தன் அருகில் அணைத்துக் கொள்கிறது தாய்மை. அருமை, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இப்படி எழுதுறாங்க இல்லையா, பொதுவா முதல்ல நம்ம பிள்ளைங்க ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி தாய்மை, நட்பு, அப்புறம் கொஞ்சமா அடுத்து காதல், அப்படி எழுத ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அப்படி தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும், அதுதான் நான் சொல்லுவேன். அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க வந்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கவிதையில ஈடுபாடு இருக்குன்னா நிறைய கவிதைகளை வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. என்னென்ன முறைகள் கவிதையில, எனக்கு கவிதையை பத்தி உண்மையே தெரியாது. நான் இந்த கட்டத்தோட இந்த தாய்மையோ அப்படிங்க அதுலயே நின்றுட்டேன். அதை தாண்டி வந்திருக்கணும். நீங்களும் அதே மாதிரி அடுத்தடுத்து வேற வேற தலைப்புகளை எழுத முயற்சி பண்ணுங்க. இன்னும் நிறைய கவிஞர்கள், சமீபத்திய கவிஞர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களோட கவிதையெல்லாம் வாசிச்சு அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது நீங்க இப்போ ஒரு தவழுற இடத்துல இருந்து நடக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. இந்த கவிதை எழுதினவங்க அடுத்து ஓடுற ஸ்டேஜுக்கு நீங்க வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து எழுதுங்க, அதுதான் முக்கியம். நான் சொல்றது, நீங்க தொடர்ந்து எழுதிக்கிட்டே இருங்க, விட்டுறாதீங்க. இப்பன்னு இல்லை, வேற நல்ல வேலைக்கு போயிட்டாலும் சரி, இந்த ஆர்வத்தை விட்டுறாம இப்படி தொடர்ந்து எழுதணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க தேர்ந்த அனுபவஸ்தர்னு கரெக்டா ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க. ஏன்னா தாய்மைக்கு அடுத்த கவிதை நட்புன்ற தலைப்புலதான் இருக்கு. அதையும் வாசிக்க சொல்லவா? 2 கவிதை தான் அந்த புத்தகத்துல நாங்க ரெடி பண்ணோம். அந்த வகுப்பு மாணவர்கள் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்கள வாசிக்க சொல்லட்டா? அவங்க பேரை சொல்லுங்க, அந்த எழுதுனவங்க பேரு எல்லாரும் கேட்டுக்குவாங்கல்ல, அதுக்காக. அப்ப போன கவிதை எழுதுனவங்க பேர் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சொன்னீங்களா? இல்லண்ணா, இது எங்கிட்ட நாங்க இதழுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணதுல அந்த ஸ்டூடெண்டோட பேர் அதுல கீழே எழுதல. ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருக்கவங்களை வச்சு ஃபுல்லா எழுதி படம் வரைய வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓ அப்படியா? ஆமா, அது முக்கியம் இல்லையா? இப்ப நான் ஒரு கட்டுரை எழுதுறேன்னா என்னோட பேரும் சேர்ந்து வந்தா தானே அது எனக்கு மகிழ்ச்சி தரும், வாசிக்கிறவங்களுக்கு. கண்டிப்பா அது தவறுதான், நாங்க சரி பண்ணிக்கிறோம். அவங்க பேர் இல்லைன்னா வேணாம், அப்ப அது கூட வேணாம். வேற என்ன படைப்புகள்லாம் வந்திருக்குது கவிதையை தாண்டி? அவங்க அடுத்து கொஞ்சம் ஜோக்ஸ்னு சில ஜோக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஜோக்ஸ் மாமியார் ஜோக்கு, தொண்டர் ஜோக், தலைவர் ஜோக், டாக்டர் ஜோக், அந்த மாதிரி சில ஜோக்ஸ் இருக்கு. இன்னும் நம்ம அதே பழைய ட்ரெண்ட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கோம்னு தோணுது. ஆனா எங்க மாணவர்கள் எழுத முயற்சித்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது. கண்டிப்பா, நான் அதுதான் சொல்றேன். அந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த ஒரு ஆர்வம் வருது, நம்ம ஜோக் எழுதணும்னு தோணுது இல்லையா? ஏன்னா ஜோக்கா பேசுறது ரொம்ப எளிது. நம்ம டக்குன்னு ஒரு கமெண்ட் அடிக்கலாம், அது கொண்டு வரது சிரமம். நம்ம பேசும்போது சிரிக்க வச்சிடலாம், அதை அப்படியே எழுத்துல கொண்டு வந்து அதை வாசிக்கிறவங்க சிரிக்க வைக்கிறதுங்கிறது சிரமம். அதுக்காக முயற்சி பண்ணவங்கள உண்மையிலே பாராட்டணும். அடுத்தடுத்து அதை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு நல்ல இப்போ விகடன்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஜோக்ஸ் தான் வரும். அதெல்லாம் அவங்க பார்த்து அப்படியே அடுத்தடுத்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடுத்தடுத்து இப்ப நான் கட்டுரை எழுத ஆரம்பிச்ச அப்புறம் நல்ல கட்டுரைகள் எது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொஞ்சம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன். இது ஒவ்வொருத்தருக்குமே பொருந்தும், ஒவ்வொரு எழுத்தாளர்களுக்குமே பொருந்தும். அடுத்தடுத்து நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு என்ன சொல்றது, சிறந்த வடிவம்னு ஒண்ணு இருக்கும். ஒரு சினிமானா இப்படி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. அத மாதிரி நான் ஒரு ஜோக்கு, ஒரு கவிதை, எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல சிறந்த வடிவம் இல்லை ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இருக்கும் இல்லையா? நம்ம அதை ஒரு இதா வச்சுக்கிட்டு நம்ம டெவலப் பண்ண நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல விரும்புறது தான். கண்டிப்பாக நம்ம சிம்புதேவன் அவர்கள் கூட அவரோட ஜோக்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
அது அடுத்து மிகச்சிறந்த இயக்குனராக வந்தாங்க. நீங்க மாணவர்களுக்கு இப்ப அவங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு பரிந்துரை செய்யற புத்தகங்கள்னு ஏதாவது இருக்கா? என்னோட ரசனை சார்ந்து, அதாவது இன்னைக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கதை கவிதைலாம் வாசிக்கிறாங்களா, கதை நாவல்லாம் வாசிக்கிறாங்களான்னு தெரில. ஏன்னா இன்னைக்கு நேரம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது, ஒரு பரபரப்பான உலகத்துல இருக்கிறாங்க. அதனால நாவல்லாம் வாசிக்க மாட்டாங்களோன்னு தோணுது. என்னை கேட்டால் கட்டுரை தொகுதிகள் வாசிக்கலாம், ஒரு சுவாரஸ்யமான கட்டுரைகள் வாசிக்கலாம், இல்லை சிறுகதைகள் வாசிக்கலாம், இப்படி இந்த மாதிரி தோணுது. நாவல் நான் யாருக்குமே பெரும்பாலும் பரிந்துரைக்க மாட்டேன். சட்டுன்னு சொல்றதுன்னா, இப்போ சுஜாதாவோட ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் ஒரு, அது கட்டுரைன்னு சொல்றதா கதைன்னு சொல்றதான்னு தெரியல, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாசித்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரோட இளமை காலம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கும். சின்ன வயசுல கிரிக்கெட் ஆடினதுல இருந்து பொண்ணுக்கு பின்னாடியே சுத்திட்டு இருந்தது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், சினிமாவுக்கு போனது, வீட்டுல போய் சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு கட்டடிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு போனது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எழுதிப்பாரு. அது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு எழுத்து நடைக்கு அது ரொம்ப உதாரணமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அது படிங்க. நான் நிறைய புக்லாம் சொல்ல வரும்ல, முடிஞ்சா அதை நீங்க படிங்க. நான் பெரும்பாலும் எழுதும் போது எனக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சதுன்னா பக்கத்துல ஏதாவது சுஜாதா புக்கு பக்கத்துல வச்சிருப்பேன். எழுதுறதுக்கு மூடே வரல, இன்னைக்கு நான் 12 மணிக்கு ஒரு கட்டுரை அனுப்பணும் அப்படின்னா, எழுதுறதுக்கு ஒண்ணுமே மூடலைன்னா சட்னு லேப்டாப்பை மூடிட்டு சுஜாதாவோட புக்கு ஏதாவது வாசிப்பேன். இதனாலே நமக்கு அந்த இது வந்துடும், எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு மூடை கிரியேட் பண்ணும். சுஜாதா நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னால நான் உங்களுக்கு இதைத்தான் நான் பரிந்துரைப்பேன், அதை வாசிங்க ப்ளீஸ். சுஜாதாவை பிடிக்காதவங்க இருக்க முடியுமா? நல்ல பரிந்துரை. ஆனாலும் நாங்க அந்த நட்பு கவிதையை வாசிச்சு காட்டணும்னு ரொம்ப ஆசையோட இருக்கோம். ஓகே, முருகலட்சுமி என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வாசிக்கிறாங்க. அம்மா நீங்க வாசிச்சுட்டு பேர் சொல்லிருங்க. நட்பு. நண்பா, நான் நீரோடையில் ஓடும் நீரில் நீ பார்க்கும் உன் பிம்பமாக இருக்க வேண்டும். நீ அழுதால் நான் அழுவேன், நீ சிரித்தால் நான் சிரிப்பேன். இடையில் எவ்வளவு கற்கள் பாறைகள் வந்தாலும் கலைந்த உன் பிம்பம் மீண்டும் தெளிவாக தெரிவது போல் நாம் என்றும் இணைந்திருக்க வேண்டும். என்னோட நேம் வந்து முருகலட்சுமி, 3rd BA இங்கிலீஷ் சார். நீங்க எழுதுனதானா? இல்ல சார், இது எழுதி நான் ரீட் மட்டும் தான் சார் பண்ணேன். ஓ ஓகே ஓகே, சரி சரி சரி. அது ஓகே, நீங்க வாசித்ததுக்கு பாராட்டுக்கள். நான் எழுதுனதுக்கு பாராட்டலாம் நினைச்சேன், நீங்க வாசித்தேன்னு சொல்லிட்டீங்க. அந்த எழுதுனவருக்கும் பாராட்டுக்கள். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தொடர்ந்து எழுதுங்க. இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன். எப்படி ஒரு வகுப்பறையில வந்து ஒரு குறித்த காலத்துல பாடத்தை ஆரம்பிச்சு குறித்த காலத்துல முடிச்சிடணுமோ, ஒரு நிகழ்ச்சி, ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை ஒரு சரியான நேரத்துல ஆரம்பிச்சு சீக்கிரமே முடிச்சுட்டா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவாங்க. இப்ப இதே நிலைமைக்கு நான் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் லெஃப்ட் ஆகி தப்பிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இனிமேல் பேசுறதுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் இருந்தா பேசலாம், இல்லைன்னா மாணவர்களை விடுதலை பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பிடலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன கிழமை? இன்னைக்கு சனிக்கிழமை ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஐயோ பாவம், இவ்வளவு நேரம் உட்காந்துக்கிறாங்க. புரியுது. இல்ல தம்பிங்களை சீக்கிரமா 4:30 தான் அவங்க வீட்டுக்கு போக முடியும். அப்படியா? பாவமே. நான் விடுதலை பண்ணிக்கிறேன் சீக்கிரமா. வேற ஏதாவது பேசுறதா இருந்தா ஒரு 2-3 கேள்விகளோட நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி அண்ணா, அவ்வளவு கேள்வி இல்ல. ஓகே அண்ணா, அவங்க ஃபார்மலா தேங்க் பண்ணுவாங்க, அடுத்து வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இருக்கும். நீங்க இன்னைக்கு எங்க மாணவர்களுக்கு ஒரு உரையாடல் மூலமாக நிறைய விஷயங்களை சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப ரசிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனை நான் கிளாஸ்ல வாசிச்சு காட்டினேன், சுவாரஸ்யமாக அப்படின்றது. ஏன்னா அது அந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் பேப்பர் எடுக்கிறேனே தவிர சுவாரஸ்யமா எழுதுறதுன்றது வந்து இன்னும் கை வரல. நீங்க வந்து மேபி உங்க நாளிதழ்ல வேலை பார்த்த அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு சுருக்கமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் எழுதுறத நிறைய கை. நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிக்கிறேன். அதாவது சுவாரஸ்யமா எழுதுறதுக்கு நம்ம குழந்தைங்கிட்ட கத்துக்கணும்னு தோணுது. அவங்க எதை சொன்னாலுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா சொல்லுவாங்க. நான் அங்க போனோம்னா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு
ரொம்ப சுவாரஸ்யமா கதையா சொல்லுவாங்களா, அந்த கதையா சொல்றது ஒரு வெற்றிகரமான நடை. அது கட்டுரையா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் கொஞ்சமா லைட்டா யாரையும் உறுத்தாத அளவுக்கு இல்லை, கொஞ்சமும் பொய் சேர்த்துக்கலாம். அதாவது சுவாரஸ்யத்துக்காக சேர்க்கப்படுற பொய். பத்திரிகை கட்டுரையில எல்லாம் அதுல பொய் சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் குறையாதான் சேர்க்க முடியும். பொதுவாக சொல்றேன், கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல வந்து அதுக்கு அந்த கற்பனை, அந்த கொஞ்சம் பொய்க்கெல்லாம் இடம் இருக்குது. அதை அழகா சேர்த்துக்கோங்க. எப்படி ஒரு குழந்தைங்க பொய் சொல்றாங்க, இல்ல ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுகிட்ட எதையாவது சொல்லும் போது 2 பில்டப்போட சேர்த்து எப்படி பேசுறாங்க, இந்த மாதிரிதான் கட்டுரையும் அப்படித்தான். ஒரு ஒரு கட்டுரையோட சிறந்த வடிவமே சிறுகதை வடிவம் தான் அப்படின்னு ஜெயமோகன் சமீபத்துல அவரோட பிளாக்ல எழுதியிருந்தார். உண்மைதான். அவர் ஒரு பத்திரிகை கட்டுரையை சுட்டி காட்டி, எங்க பத்திரிகையில வந்த ஒரு கட்டுரை தான் சுட்டி காட்டி, ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்குது, இது ஏதோ டெக்ஸ்ட் புக்கு கட்டுற மாதிரி இருக்குது, இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, ஒரு கட்டுரை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஒரு உதாரணத்துக்கு எழுதியிருந்தாரு. அது என்ன, அதை இப்ப ஞாபகத்துக்கு வருது சொல்றேன். என்னன்னா, சென்னையில் ஓடுகிறது கூவாறு, இது ரொம்ப மாசுபட்டு கிடக்கிறது, இது வந்து உலகத்திலேயே இத்தனையாவது இடத்துல இருக்கு மாசுபட்டதுல, இதை நம்ம சுத்தப்படுத்தணும் இப்படின்னு ஒரு கட்டுரை ஆரம்பிச்சதுன்னா கண்டிப்பா யாரும் வாசிக்க மாட்டாங்க. சென்னையில் வந்து ஒரு பேர் போட்டிருந்தாரு, நமச்சிவாய முதலியார்னு வச்சுக்கோமே. சென்னையில் நமச்சிவாய முதலியார் என்று ஒருவர் இருந்தார். இல்லைன்னா திருவிக்கா சென்னையில் வசித்த போது அவர் தினமும் கூவம் நதியில் குளித்து விட்டு சிவபூஜை செய்வது வழக்கம். இப்படி கட்டுரை ஆரம்பிப்பது. இப்படி இருந்த கூவம் இன்னைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டு கடைசி லைன் எப்படி முடிச்சிருப்பாருன்னா, சென்னையில் கூவம் வந்து இந்த இவ்வளவு சுத்தமா ஓடிக்கிட்டு இருந்த காலத்துல தேம்ஸ் நதி, நம்ம லண்டன்ல இருக்க தேம்ஸ் நதி சாக்கடையா ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு தேம்ஸ் நதியில நாம குளிக்க முடியும், ஆனா நம்ம கூவம் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு முடிச்சிருப்பாரு. அதாவது ஒரு கட்டுரை வேற யாரோ எழுதின கட்டுரைய இப்படி எழுதுனா சுவாரஸ்யமா இருக்குமே அப்படின்னு ஐடியாவா அவரு. அதுதான், ஒரு தொடங்கும் போதே சுவாரஸ்யமா இருக்கணும். ஒரு சினிமாவா இருந்தாலும் சரிதான், ஒரு பேஸ்புக் போஸ்டா இருந்தாலும் சரிதான், நம்மளோட வாசகர்கள் யாரு, நம்ம என்ன எழுதுறோம், எதை எழுதுறோம், எங்க எழுதுறோங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சுவாரஸ்யமா எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான். மனசு உங்க இதெல்லாம் வந்த கட்டுரையை வச்சு அவர் அப்படி சொன்னாருன்றதையும் நீங்க அக்னாலேஜ் பண்றீங்க. ரொம்ப சார், தங்களுடைய கருத்துரையாடல் ஒரு திரைப்படம் பார்த்தது போல இருந்தது. திருப்தியாக, சுவையாக, கருத்துக்கள் நிறைந்து. கொஞ்சம் பொய் சொல்றீங்க. நகைச்சுவை நிறைந்து. So really we have enjoyed your presentation, sir. Thank you very much for your remarkable presentation. Sir, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். presentation தமிழ்ல, I'm sorry, it is my informal question. presentation அப்படிங்கிறது தமிழ்ல எப்படி சொல்லலாம் சார்? சார் பரவாயில்ல சார், பரவாயில்ல. ஓகே சார், சாரி சார், சாரி. நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன், நான் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டேன். இங்கிலீஷ் சம்பந்தமா கேட்காதீங்க. இல்ல சார், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் சார். தேங்க்யூ சார், ஐம் சாரி சார். சார் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் ஒன்ஸ் அகைன். தேங்க்யூ சார். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். The program has reached its greatest height because of everyone's effort. But the convener's effort is unmeasurable. The convener of this 2-day international webinar are Mrs. Abhilasha and Dr. Fatima Farzana. Now I request Dr. Fatima Farzana, Assistant Professor of English, convener of this webinar, to deliver vote of thanks. Thank you, ma'am, for calling me on your sweet voice. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul, a powerful catalyst for happiness, yet it remains humble. First and foremost, I thank our principal, Dr. S. Ganesh Ram,
for his continual support and motivation for organizing this program. The parent of all virtues is thankfulness. And we are indeed thankful to our head of the department, Dr. R. Sumati. She is a guiding angel and our spirit of sunshine. Even in her absence, she has continued to motivate us. Next, I thank Dr. S. Jayanti, inspirer, innovator, and a compassionate teacher who has provided her support beyond our measure for these 2 days. Every secret of a writer's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written large in his works. In the last 2 days, we have had many an insight into the powerful minds of creators. I thank the resource persons who have come from far and wide and participated in this program despite their busy schedule. I thank Dr. Vijay Shankar, Dr. Sendil Balan, Mr. Kalangar Mahesh, and Mr. Shovik Narayanan Kaur for their insight into creativity. Thank you for blessing us with your beautiful canvas. Next, I thank all my beloved colleagues for their cooperation, support, and motivation. And at this juncture, I think I should mention a bit of credit to my colleagues. Dr. S. Jayanti has organized workshops in collaboration with LTIF. Lieutenant Dr. Ajanta is a great credit to our department. She has organized seminars and conferences with grants from funding agencies like Sahitya Academy and ICSSR. Mr. Harish Nirmal, the hero of the department, is the coordinator of extension activities, and he has adopted a neighboring school as his mentee. Dr. Padmashini specializes in theatre studies, comparative literature, and she has organized workshops. Dr. Maritai has conducted intercollegiate competitions for students, and she has proved her mettle by publishing a book for UGC NET training. Dr. Sudha Devi, the master of the ceremony, introduced a new LTI chapter for our college, and she has joined us with the Virudunagar district chapter. Ms. K. Abhilasha, my best friend, this program is actually a brainchild of my friend. She has interviewed the eco-writer Deepak Dalal, and she is also a member of the prestigious eco organization ASLE, centered in the United States of America. I thank the masters of ceremony, Dr. Ajanta and Dr. Sudha Devi, for presenting this webinar in a string of pearls. My dear delegates, scholars, and students, you are the stars in our sky. Thank you for illuminating us these 2 days. Finally, our dear students and volunteers, the soul of this program. I thank all the students for their patience, for their questions, cooperation, and reading, and for making this program an interactive one. Last but not the least, I thank the technicians, Mr. Jayakar and Mr. Karthik, for working with us these 2 days. This is not goodbye, for we are bound to meet again. Thank you, and see you soon. Thank you very much, Farzana, for your elaborate vote of thanks. Thank you, everyone, for your excellent cooperation and support. Thank you.